اچھا، دس از لیکچر 7. اٹس اباؤٹ دا ریفریجریٹر. اور اس لیکچر میں ہم ریفریجرنٹ کی ڈسکشن کریں گے. ریفریجرنٹ کو ڈیفائن کریں گے پہلے، پھر ڈیولپمنٹ تھوڑی سی اس کی اسٹڈی کریں گے کہ ارلی سٹیجز میں ہمارے پاس جو ریفریجرنٹس تھے وہ کیا تھے، ان کی پرابلمس کیا تھی. پھر لوگ جو ہے ارلی ریفریجرنٹ سے ہٹ کے جو ہے دوسرے گروپ آف ریفریجرنٹ پر چلے گئے. پھر ان میں کچھ انوائرمنٹل آسپیکٹس کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ رہی تھی، تو اس کو بھی پھر ریپلیس کیا گیا. ہمارے پاس ابھی جو ہے جو ریفریجرنٹ یوز ہو رہے ہیں، موسٹ آف دیم آر انوائرمنٹل فرینڈلی ایز ویل ایز دے آر سیف فرام دا اسپیکٹ آف دا ہیومن بینگ. اس کے بعد جو ہے اس کی ریفریجرنٹ کی جو ڈیزائربل پراپرٹیز ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے، جن کے بیسس پر ڈیورنگ دا ڈیزائن آف دا ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر وہ پراپرٹیز آپ جو ہے کنسیڈر کریں گے. ان بیسس پر ریفریجرنٹ کو ڈیزائن میں آپ لوگ لائیں گے. ٹھیک ہے. سو ون بائی ون وی ول اسٹڈی these things in this lecture. At the last we will discuss the designation procedure. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ریفریجرنٹ کی مختلف ڈیزگنیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح R12 ہے، R22 ہے، R134A ہے. یہ ڈیزگنیشن کس طرح سے آتی ہے، کیا پروسیجر ہے، یہ ساری ڈسکشن اس لیکچر میں ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے. آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ No sir, clear ہے سر. اچھا. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا ڈیفینیشن آف دا ریفریجرینٹ. ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. اینی باڈی اور سبسٹینس دیٹ ایکٹس as a heat carrying medium by extracting heat from another body or substance, which we call it as a heat source, and reject it to another body or substance, which we call as a heat sink. ایز ایک ریفریجرنٹ ہمارے پاس ہیٹ کیئرنگ میڈیم ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ لوگوں نے ویپر کمپریشن سائیکل میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایوپوریٹر میں ریفریجرنٹ ایوپوریٹ ہوتا ہے تو ہیٹ ابزارو کرتا ہے ہیٹ سورس سے. اب ہیٹ سورس ہمارے پاس ان کیس آف ایئر کنڈیشنر از دا روم ایئر. ٹھیک ہے. وہ ہیٹ ابزارو کرتا ہے، خود ریفریجرنٹ ایوپوریٹ ہوتا ہے، پھر کمپریسر کے اندر جب چلا جاتا ہے تو کمپریسر اس کا پریشر بڑھا دیتا ہے. After the compression, it goes to the condenser. Again, inside the condenser, the temperature of the refrigerant is very high. As a result, the refrigerant rejects the heat to another body, which we call as the heat sinks. And heat sink in this case is the air also. کیونکہ کنڈنسر جو ایئر کنڈیشنر کا باہر لگا ہوتا ہے، اس میں ریفریجرنٹ کی ٹمپریچر اتنی بڑھ جاتی ہے کمپریشن پروسیس کے دوران پریشر بڑھانے کی وجہ سے کہ اب ریفریجرنٹ کی ٹمپریچر کنڈنسر کے اندر زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا سراؤنڈنگ ایئر. تو جب فین اس سے کراس فلو میں ایئر کی فلو کراتا ہے تو ہیٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے ریفریجرنٹ ٹو دا ایئر. ایز اے ریزلٹ دا ریفریجرنٹ کولز اینڈ اٹ از اگین ریسائیکل ٹو دا ایوپوریٹر. ٹھیک ہے. تو ایک میڈیم ہے جو ایک سورس سے ہیٹ لیتا ہے اور دوسری سورس کو ہیٹ ریجیکٹ کرتا ہے. اس میڈیم کو، ایسی فلوئڈ کو ہم ریفریجرنٹ کہتے ہیں. نو ڈیورنگ دس ہیٹ ٹرانسفر آف دا heat transfer carrying medium, it can undergoes a phase change process or it may not undergo a phase change process, because ہمارے پاس ایسے ریفریجرنٹس ہیں جس میں صرف سینسیبل ہیٹنگ ہوتی ہے ریفریجرنٹ کی. While in case of the refrigerant that is used in the vapor compression cycle, the refrigerant itself undergoes a phase change process, because inside the evaporator it changes from the liquid to the vapor state, while inside the condenser again it changes from the vapor to the liquid state. So the phase change process occur during this heat transfer mechanism from one source to another source. While in case of the air-based refrigeration, which is normally used inside the aircraft, اور وہ جس سائیکل پر چلتی ہے وہ ریفریجریشن، اس کو بالکل مین سائیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہے
لیکن اس میں جو ریفریجرنٹ ہوتا ہے جو کہ ایئر ہے، وہ ریفریجرنٹ اس میں کوئی فیس چینج پروسیس نہیں ہوتا، بلکہ وہ گیشیس اسٹیٹ میں ہی ریفریجریشن پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ریفریجرنٹ جو ہے ہیٹ ٹرانسفر کے دوران فیس چینج بھی کر سکتا ہے اور فیز اس کا چینج نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ریفریجرنٹ آپ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینی کوشچن فرام دس سلائڈ؟ No, sir. اچھا، so let's go to the next slide, and that is the refrigerant development. Initially, we had early refrigerant prior to the development of CFCs. یہ سی ایف سیز اور یہ جو ٹرمز ہیں یہ آپ کو کمنگ لیکچر میں اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صرف اس کی یہ ایبریویشن کس لیے اسٹینڈ ہوتی ہے وہ دیکھ لے۔ اس میں سی ایف سیز جو ہے، سی دا فرسٹ سی اسٹینڈ فار کلورین، دا ایف اسٹینڈ فار فلورین، اینڈ دا سی اسٹینڈ دا لاسٹ سی اسٹینڈ فار دا کاربن. So combinedly you can call it as the chlorofluorocarbons، ٹھیک ہے۔ ارلی ریفریجرنٹ کی کچھ پرابلم تھی، کچھ ریفریجرنٹ جو تھے ارلی ریفریجرنٹ وہ ٹاکسک تھے، جس طرح ہم ہسٹری آف ریفریجریشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایتھائل ایتھر ہے وہ دا فرسٹ ریفریجرنٹ دیٹ واز یوزڈ ٹو ڈیمانسٹریٹ دا ویپر کمپریشن سائیکل واز دا ایتھائل ایتھر، اور اس کی بوائلنگ پوائنٹ جو تھی وہ 34 ڈگری سی تھی نارمل ایٹماسفیرک پریشر پر، اور وہ ٹاکسک بھی تھا۔ اس کو ریفریجریشن پرپس کے لیے یوز کرنے کے لیے انڈر ویکیوم جو ہے ایوپوریٹر کام کرتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ویکیوم کریٹ کر دے تو سراؤنڈنگ میں اگر ایٹماسفیرک پریشر ہے تو لیکیج پرابلمز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ باہر سے پریشر زیادہ ہوتا ہے، دا سراؤنڈنگ ایئر وانٹ ٹو گیٹ ٹو فلو ٹورڈ دا ڈائریکشن آف دا لو پریشر، تو اگر کوئی اوپننگ وغیرہ مل جائے اس کو تو ایئر اس ویکیوم تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا ایتھائل ایتھر جو تھا وہ ایئر کے ساتھ مکس ہو کے ایکسپلوزیو مٹیریل اس سے بن جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ارلی ریفریجرنٹ تھا جس کی ٹاکسیسٹی اور اس کی وجہ سے ایکسپلوزیو بیہیویئر کی وجہ سے اس کو ریپلیس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمونیا آپ کو پتہ ہے دیٹ از ٹاکسک. Similarly, the early refrigerant was sulfur dioxide, which was also toxic. So the people started their properties and they developed the another group of the refrigerant that is known as CFCs or chlorofluorocarbons. They are basically the derivatives of the hydrocarbons. آپ کو پتہ ہے ہائیڈرو کاربن میں کاربن اور ہائیڈروجن کی کمبینیشن ہوتی ہے، جس طرح میتھین ہے، ایتھین ہے، پروپین ہے، بیوٹین ہے۔ ان کی جو ہائیڈروجن ہے اگر ان کو آپ ریپلیس کر دے ہیلوجنیٹڈ ایلیمنٹ سے، جس طرح کلورین ہے یا فلورین ہے، تو اس سے ہمارے پاس کلوروفلورو کاربنز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ گروپ ہمارے پاس جو کلوروفلورو کاربن بنا بیس ریفریجرنٹ، ان کی بھی کچھ پرابلمس تھی، because one of the element in the chlorofluorocarbon which was chlorine, that chlorine was responsible for the ozone layer depletion. آپ کو پتہ ہے کہ ارتھ کے سراؤنڈنگ میں کچھ لیئرز ہیں، اس میں سے ایک لیئر جو ہے اوزون لیئر کا ہے، اور وہ اوزون لیئر کی پراپرٹی یہ ہے، نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ اوزون لیئر جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے، سن سے مختلف ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے، اس میں سے ایک الٹرا وائلٹ ریڈیشن، تو اگر یہ ارتھ سرفیس پر پہنچتی ہے تو اس کے الفل افیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بوتھ آن پلانٹس ایز ویل ایز آن لیونگ تھنگس، ٹھیک ہے۔ کینسر وغیرہ اس سے کریٹ ہوتا ہے، درختوں کے پتے جو ہے خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن فلٹر کرتی ہے یہ اوزون لیئر۔ اب یہ اوزون لیئر اگر ڈپلیٹ ہو تو اس سے پھر جو ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز نکل کے ارتھ سرفیس تک پہنچ سکتی ہے۔ تو کلوروفلورو کاربنز کی جو اسٹڈی تھی، جو سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیا تھا ارلی ریفریجرنٹ کو، پھر جو ہے کلوروفلورو کاربن بنے، لیکن بعد میں جو ہے
لوگوں نے اس کے متعلق تھیوریز پیش کی کہ دس کلوروفلورو کاربن دا کلورین ان دا کلوروفلورو کاربن از ریسپانسبل فار اوزون لیئر ڈپلیشن. تو اس کو پھر ریپلیس کیا گیا another group of refrigerant which is known as hydrofluorocarbon. جو ہائیڈرو کاربن میں جو کلورین کو کلوروفلورو کاربن کے اندر ہائیڈروجن سے ریپلیس کیا تھا، اسی کلورین کو اگین ریپلیس کیا گیا ہائیڈروجن سے، اور اس سے ہمارے پاس HFC کا ایک ریفریجرنٹ کا گروپ بنا جس کو ہائیڈروفلورو کاربن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دا ریفریجرنٹ ان دا آفٹر میتھ آف دا اسٹریٹوسفیرک اوزون لیئر ڈپلیشن، یہ ریفریجرنٹ HFCs جو ہے ہمارے پاس ڈیولپ ہوئے. ٹھیک ہے. نو how these CFCs deplete the ozone layer and how the ozone layer depletion is done with this chlorofluorocarbon group of the refrigerant، یہ coming slide میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن what are the problems with the early refrigerant، وہ کیا تھے وہ coming slide میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لے. کوشچن ہے کسی کا؟ کلیئر ہے سر. اچھا، سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. پرابلم آف ارلی ریفریجرنٹ. ارلی ریفریجرنٹ تھے کیا؟ ون از دا ایتھائل ایتھر، دا سیکنڈ ون از کاربن ڈائی آکسائڈ، دا تھرڈ ون از امونیا اینڈ دا سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ ہائیڈرو کاربنس. ٹھیک ہے. what were the problems؟ ٹاکسیسٹی ایتھائل ایتھر اور امونیا جس طرح میں نے بات کی کہ وہ ٹاکسک تھے. فلیمیبلٹی ایک پرابلم تھی ارلی ریفریجرنٹ کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ فلیمیبل ہے، اور ریفریجریٹر یا ایئر کنڈیشنر کے اندر آپ نے اسٹڈی کیا ہے ویپر کمپریشن سائیکل کو، اس میں آپریٹر کے اندر بہت لو ٹمپریچر ہوتی ہے لیکن ڈیورنگ دا کمپریشن اس کی ٹمپریچر بہت بڑھ جاتی ہے. تو مے بی وہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو کہ اس ریفریجرنٹ کی یا جو ہائیڈرو کاربن اس میں ایز اے ریفریجرنٹ آپ یوز کر رہے وہ اگنائٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ایتھائل ایتھر ایکسپلوزیو تھا وین اٹ مکسز ود دا ایئر، اور اس کی پرابلم بھی تھی کہ انڈر ویکیوم جو ہے اس کا آپریٹر کام کرتا تھا. تو اگر آپ ایک بیکر کنسیڈر کرے اور اس میں ویکیوم کریٹ آپ کر لے تو سراؤنڈنگ سے ایٹماسفیرک پریشر ایگزرٹ کرے گی، تو اگر اس بیکر میں تھوڑی سی بھی اس کو چانس مل جائے تو ایئر جو ہے بیکر کے اندر جا سکتی ہے. تو ethyl ether being the having the explosive properties when it mixes with the air، so اس پرابلم کی وجہ سے بھی ریپلیس کیا گیا. اس کی دوسری پراپرٹی یہ تھی کہ یہ ٹاکسک بھی تھا. ٹھیک ہے. The third problem of the early refrigerant were the material compatibility. کچھ ریفریجرنٹ جو ایکوپمنٹ کے اندر سرکولیٹ ہوتے تھے ان کی کمپیٹیبلٹی کچھ مٹیریل کے ساتھ صحیح نہیں تھی. جس طرح امونیا جو ہے وہ آپ کاپر کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ کاپر کے اگر ٹیوب کے اندر امونیا آپ سرکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کاپر کے ٹیوبز کو کوروزیو فینامنا سے خراب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سلفر ڈائی آکسائڈ ہیز اے کوروزیو پراپرٹیز بیکاز when it mixes with a small amount of water it make H2SO4 which has corrosive properties. ٹھیک ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ اٹ سیلف جو ہے وہ کوروزیو نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی ایئر ٹیوبز کے اندر لیک ہو جائے تو اس کے اندر واٹر مالیکیولز ہوتے ہیں. وہ واٹر مالیکیولز جب اس کے ساتھ ملتی ہے SO2 کے ساتھ تو اس سے H2SO4 بن جاتا ہے. ایک یہ H2SO4 ایسیڈک ہے، اور دوسری اس کی کوروزیو پراپرٹیز ہونے کی وجہ سے بھی مٹیریل کمپیٹیبلٹی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ریفریجرنٹ یوز کرنا ہے، آپ جس یونٹ کے اندر جس مٹیریل سے آپ وہ یونٹ بناتے ہیں اس ریفریجرنٹ کی اس مٹیریل کے ساتھ آپ میچ کرو گے کہ اس مٹیریل کے اوپر اس کے تو کوئی ایلفل ایفیکٹ نہیں آ رہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ سلیکٹ کریں گے. سو the ammonia or sulfur dioxide which were two of the early refrigerant
they had certain material compatibility problems اور اس وجہ سے اس کو ریپلیس کیا گیا. ٹھیک ہے. The fourth property which become the problem of the early refrigerant is the chemical stability. Chemical stability کا یہ مطلب ہے کہ during the operating condition of the refrigeration cycle they should be stable. Otherwise اس کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ ڈیکمپوز ہو سکتے ہیں. لیٹ سے اگر وہ ڈیکمپوز ہو جائے تو اس کی وہی پراپرٹی جن پراپرٹیز کے بیسس پر آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ پراپرٹی آپ کو نہیں دے سکے گی. سو ڈیورنگ دا آپریٹنگ کنڈیشن ہائی ٹمپریچر لو ٹمپریچر یا ہائی پریشر لو پریشر کے اوپر وہ ریفریجرنٹ جو ہے اسٹیبل ہونا چاہیے. اگر وہ اسٹیبل نہ ہو تو اس کی وہ پراپرٹیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو سلفر ڈائی آکسائڈ چونکہ واٹر مالیکول کے ساتھ اگر اس کی کمبینیشن مل جاتی ہے یا بن جاتی ہے واٹر کے ساتھ تو وہ SO2 سے چینج ہو کے SO4 میں کنورٹ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. دا ففتھ پرابلم واز دا آپریٹنگ پریشر. کچھ ریفریجرنٹ کی آپریٹنگ پریشر جو تھے وہ فیزیبل نہیں تھے. اس میں جو ایگزامپل گیون ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی یا ایتھائل ایتھر کی. کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو آپریٹنگ پریشر تھے آپ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی بوائلنگ پوائنٹ یا اس کی فریزنگ پوائنٹ اگر آپ چیک کر لے تو وہ بہت ہی لو ہے. نیگیٹیو ویلیو ہے اس کی اور نیگیٹیو میں بہت سے کم ویلیو کے ساتھ اس کی بوائلنگ پوائنٹ ہے. تو اگر اس نے پریکٹیکلی آپ ریفریجریشن پرپس کے لیے یوز کرنا ہے لیٹ سے اگر اس کی بوائلنگ پوائنٹ ہے -50 ڈگری سی اور آپ کو سمر سیزن میں ایئر کنڈیشنر کے اندر آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو چارج کیا ہوا ہے تو -50 ڈگری سی پر اس کی جو پریشر ہوگی لیٹ سے ایٹماسفیرک پریشر پر اس کی یہ ویلیو ہے اور آپ اس سے ریفریجریشن کاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی ٹمپریچر ایٹ لیسٹ کنڈینسر کے اندر سمر سیزن میں لیٹ سے 50 ڈگری سی یا 40 ڈگری سی تک بڑھانی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس 40 ڈگری سی کی ٹمپریچر کنڈینسر کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے اس کی پریشر آپ کو کتنی بڑھانی ہوگی. بہت ہائی پریشر آپ نے اس کو ہائی پریشر کمپریسر کے اندر پرووائڈ کرنا ہوگا تبھی جا کے وہ آپ کو وہ ڈیزائن پریشر دے سکے گا. تو اس کی آپریٹنگ پریشر جو پریشر ریشو آتا تھا یا جو ہائی پریشر تھا کنڈینسر وہ بہت ہائی تھا اور جو وہ والا پریشر تھا آپریٹر کا وہ بہت لو تھا تو اس وجہ سے اس کو ریپلیس کیا گیا. اسی طرح ایتھائل ایتھر کی بھی آپریٹنگ پریشر کا پرابلم آ رہا تھا. جس طرح میں نے کہا ہے آپ سے کہ ایتھائل ایتھر کی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے نارمل ایٹماسفیرک پریشر دیٹ از 34 ڈگری سی. تو اگر لیٹ سے کوئی ریفریجریشن اپلیکیشن ہے لیٹ سے آپ کو آپریٹر کے اندر 10 ڈگری سی ٹمپریچر چاہیے تو ایتھائل ایتھر کا تو ایٹماسفیرک پریشر پر 34 ڈگری سی ٹمپریچر ہے. تو آپ نے اگر اس کو یوز کرنا ہے ایز اے ریفریجرینٹ تو آپ اس کے اوپر ویکیوم کریٹ کریں گے ایٹماسفیرک پریشر سے اس کا پریشر کم کریں گے تبھی جا کے اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا. ادروائز you will not be able to use the ethyl ether for the refrigeration purposes at a temperature lower than 34 degree C. تو ویکیوم کاز کرنے کی وجہ سے لیکیج پرابلم جو ہے وہ آ سکتے تھے. اور اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کے کیس میں ہائی پریشر اگر آپ اچیو کر بھی لے تو اس کا امپیکٹ یہ آ جائے گا کہ کمپریسر ورک بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ جس اسٹرکچر کے اندر آپ نے اس کو چارج کیا ہوا ہے وہ بھی بہت ہی ہائی اسٹرنگ مٹیریل کا ہونا چاہیے ادروائز اٹ ول ناٹ وتھ اسٹینڈ سچ اے ہائی پریشر. ٹھیک ہے. تو ان 5 پراپرٹیز کی وجہ سے ارلی ریفریجرنٹ کو پھر ریپلیس کیا گیا CFC سے کلورو فلورو کاربن سے اور پھر جو ہے اس کی کچھ ایڈوانٹیجز ملی اور پھر ان کی ایک لمیٹیشن تھی اوزون لیئر ڈپلیشن اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بھی ایک لمیٹیشن تھی تو اس کو بھی فردر ریپلیس کیا گیا. تو اگر اس سلائڈ سے کوئی کویشچن ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر اچھا کلیئر ہے سر. اچھا جی سر. ٹھیک ہے صحیح ہے. سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. دا
CFC's comparison with the early refrigerant, chlorofluorocarbon کی comparison. ٹھیک ہے. Chlorofluorocarbons were non-toxic, they were inflammable, they were chemically stable, they were compatible with the material, and the wide range of the refrigeration temperature application were possible with the chlorofluorocarbon. تو ساری پرابلم جو ارلی ریفریجرنٹ کے ساتھ تھی وہ اس کلوروفلوروکاربن میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس میں جو ففتھ پراپرٹی ہے وائڈ رینج آف ریفریجریشن ٹمپریچر اپلیکیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ارلی ریفریجرنٹ میں جو ففتھ پرابلم تھا آپریٹنگ پریشر کا، وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ کلوروفلورو کاربن میں ایسے ریفریجرنٹ ہمارے پاس ہے کہ اس کو اگر لیٹ سے آپ کو ریفریجریشن ٹمپریچر نیگیٹو میں چاہیے اوپریٹر کے اندر تو وہ بھی آپ اس سے اچیو کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں. تو رینج آف ٹمپریچر کے اوپر مختلف ٹمپریچر کے لیے فیزیبلی جو ہے آپ اس سے ریفریجریشن کاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ باقی پراپرٹیز بھی اس میں موجود تھی. سو دے ور مور ایڈوانٹیجز ایز کمپیئر ٹو دا ارلی ریفریجرنٹ. اور اس کے بھی کچھ پرابلم تھے، وہ کیا تھے وہ کمنگ سلائڈ میں ہم ڈسکس کر لیں گے. جی سر اس کی بوائلنگ پوائنٹ کی یہ لکھی ہوئی ہے وائڈ رینج کلوروفلورو ہاں، کاربن. بوائلنگ پوائنٹ یا جو آپریشن ٹمپریچر ہے وہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. جی سر. اور سر یہ جتنا بوائلنگ پوائنٹ ہمارے پاس یا ایوپریشن پوائنٹ کم ہوگا تو اتنا ہی زیادہ مطلب ہم اس رینج تک ہم ریفریجریشن کاز کر سکتے ہیں، کوکنگ کر ہاں سکتے وہ اس میں بات ہے، لیکن آپ نے نہ صرف اس کی جو آپریٹر کی ٹمپریچر ہے اس کو دیکھنا ہے، بلکہ آپ نے اس کے کنڈینسر کی جو ڈیزائن ٹمپریچر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر وہ آپ کو لیٹ سے ایٹماسفیرک پریشر پر آپریٹر کی جو ٹمپریچر بہت لو دے سکتا ہے تو وہ فیزیبل ہے، لیکن اگر اس کے لیے آپ نے لیٹ سے ایٹماسفیرک پریشر کے اوپر لیٹ سے بہت ہی لو ٹمپریچر دیتا ہے، لیکن آپ نے اگر اس کا کنڈینسر پریشر پھر لینا ہے اس کو اس پریشر پر یا اس ٹمپریچر پہ، لیٹ سے کنڈینسر ٹمپریچر 40 ڈگری سی ہے اور آپ نے اس کے لیے جو پریشر ریکوائرڈ ہے دیٹ از ٹو مچ ہائی، دین دیٹ از آلسو ڈس ایڈوانٹیج. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رائٹ سر. دونوں. اچھا، اینی فردر کوشچن اگر ہے تو آپ پوچھ لیں. اچھا، سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. جس طرح میں نے کہا ہے آپ سے ان دا پریویس سلائڈ دیٹ دا سی ایف سیز ور ریسپانسبل فار دا اوزون لیئر ڈپلیشن، اور اس کو فرسٹ جو ہے ایک تھیوری پیش کی تھی ان دو سائنٹسٹ نے جس کو میں نے بلٹ فارم میں لکھا ہوا ہے. ان 1974 they developed the theory of ozone layer depletion due to CFCs. ٹھیک ہے. کس طرح سے اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوتا تھا، اور پھر جو ہے ایک پروٹوکول جس کو مونٹریل پروٹوکول کہتے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ اس کو ہم بین کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں مختلف کنٹریز نے ایگریمنٹ کی، اس ایگریمنٹ کو مونٹریل پروٹوکول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ریفریجرنٹ کو جن کی وجہ سے یہ اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوتا تھا اس کو پھر بین کیا گیا، اور اس کو پھر جو ہے اس کی بیننگ کے بعد لوگوں نے اس پر سٹڈیز کی، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایچ ایف سیز بن گئے جو کہ اوزون لیئر ڈپلیشن اس کی جو پوٹینشیل تھی وہ زیرو تھی. ٹھیک ہے. تو کس طرح یہ اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ کیمیکل ایکویشن وغیرہ ہم لکھیں گے اور اس سے جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سو فار دیٹ آئی ول گو ٹو دا پینٹ فائل، اور اس سے پہلے جو ہے ایک سلائڈ میں کاپی کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک منٹ. ٹھیک ہے. اچھا، which element was responsible for the ozone layer depletion? The chlorine atom in CFC. ٹھیک ہے. کس طرح اس کے کچھ ایکویشنز ہیں، کیمیکل ریئیکشنز ہیں، وہ اس سے تھوڑا سا ہم اسٹڈی کریں گے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ
ہمارے پاس ارتھ کے سراؤنڈنگ میں یہ پینٹ فائل شیئر ہو گیا ہے یا نہیں؟ یس سر. اچھا، ایک دوسرا فگر ہے، یہ بھی میں پیسٹ کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہے آپ کو؟ یس سر. جی سر. یس سر. اچھا، اس میں یہ لکھا ہے، یہ اندر جو پنک ٹائپ کا ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، یہ سی ایف سیز، ایچ ایف سیز اور وی او سیز. ٹھیک ہے، یہ وی او سیز کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلورو فلورو کاربن ہے اور ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن ہے. ٹھیک ہے، ایچ سی ایف سیز، ایچ اسٹینڈ فار ہائیڈرو، سی اسٹینڈ فار کلورو، ایف اسٹینڈ فار فلورین اینڈ C, the last C stand for carbon. They are basically the derivative of the hydrocarbon. ٹھیک ہے، تو these are responsible for the ozone layer depletion. تو ارتھ کے سراؤنڈنگ میں ایک لیئر ہے جس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اوزون لیئر آ جاتا ہے، پھر اسٹریٹوسفیئر ہے. تو سن سے جو ہے ایک طرف سے ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں مختلف ریڈیشن ہے. One of them is ultraviolet radiation. That ultraviolet radiation can reach up to the stratosphere layer, but onward when it meets the ozone layer, it cannot pass the ozone layer because the ozone layer is made of O3 and that can absorb or that can filter all of the radiation and they can filter out the ultraviolet radiation. Now what happens when the CFCs is charged inside the unit and they by some unfortunate situation they leak out of the unit and they go to the troposphere. They are chemically stable. Once they reach the ozone layer, inside the ozone layer they cause the depletion. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایرو جو اوزون لیئر تک پہنچ گئی ہے، یہاں پر یہ ڈپلیشن کاز کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیئر کو کاٹ رہی ہے. So once this layer is break, the ultraviolet radiation can pass out from this ozone layer and it can reach the earth's surface. Now how this layer is break, and what are the chemical reaction responsible for it, how the chlorine atom in it is responsible for the ozone layer depletion. اس کے لیے ہم کچھ ایکویشن لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیمیکل ایکویشن. اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس جو اوزون لیئر ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن ایٹم، ایئر کے اندر آکسیجن مالیکیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی پریسنس میں یہ کیا ہو جاتا ہے، الٹرا وائلٹ ریڈیشن جب اس کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو اس سے دو ایٹامک آکسیجن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نو ون ایٹامک آکسیجن اگین کمبائن ود دا O2 and they form O3. This O3 is basically the ozone layer. ٹھیک ہے، it's one of the molecule of the ozone layer. ٹھیک ہے، اور یہ O3 جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، O2 جو ہے O میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر O2 جو ہے دوسرے O کے ساتھ مل کے O3 بنا دیتا ہے. تو الٹرا وائلٹ ریڈیشن اس میں یوز ہوتی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، نو سملرلی when the CFCs کلوروفلوروکاربن اس میں R12 جو ریفریجرنٹ ہے یہ والا، اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس کا جو فارمولا ہے، دس از ڈائی کلورو ڈائی فلورو میتھین. میتھین سے بنا ہوا ہے اور اس میں دو ہائیڈروجن ریپلیس ہوئے ہیں کلورین سے اور دو ہائیڈروجن جو ہے وہ ریپلیس ہوئے ہیں فلورین سے. تو کلورین میتھین کی جو کیمیکل فارمولا ہے دیٹ از CH4. ٹھیک ہے، اب اس میں جو 4H ہے اگر اس میں دو آپ کلورین سے ریپلیس کر دے، ٹھیک ہے، تو ڈائی کلورو اور دو ہائیڈروجن، اس کو میں ریپلیس کرتا ہوں لیٹ سے کلورین سے اور اس کو بھی میں ریپلیس کرتا ہوں کلورین سے. ٹھیک ہے، تو ایز اے ریزلٹ، اور اس ہائیڈروجن کو فلورین سے ریپلیس کر دے تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس یہ ریفریجرنٹ بن جائے گا R12. اس کو R12 کیوں کہتے ہیں یہ کمنگ اس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح یہ R12 ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ فلورین ایٹم جو ہے this is not responsible for the ozone layer depletion while the chlorine atom is responsible for the ozone layer depletion. تو لیٹ سے یہ مالیکیول الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے کیس میں جب اس کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن مل جائے تو اس میں ایز اے ریزلٹ اس سے ایک ایٹامک کلورین پروڈیوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
in the presence of the ultraviolet radiation. یہ کلوروفلورو کاربن جو ہے R12 ریفریجرنٹ، اس میں ایک ایٹامک کلورین پروڈیوس ہو جاتا ہے اور ایک بائی پروڈکٹ ہمیں مل جاتا ہے CClF2. اس میں یہ جو کلورین ایٹم ہے یہ کیا کر دیتا ہے، اٹ کمبائن ود دا O3 مالیکیول. لیٹ سے O3 کے ساتھ یہ مل جائے تو یہ چینج کر دیتا ہے O3 مالیکیول کو O2 میں. آکسیجن مالیکیول مل جائے گا پلس CaLO مل جائے گا. This CaLO is unstable again in the presence of the ultraviolet radiation. ٹھیک ہے، تو یہ CaLO کو جب الٹرا وائلٹ ریڈیشن مل جائے تو اس سے اگین جو ہے ایک ایٹامک مالیکیول جو ہے یا ایٹامک کلورین ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، Cl، اور آکسیجن بھی ریلیز ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اگین دس کلورین ول کمبائن ود اندر، this chlorine which is formed will combine according to this reaction with the ozone layer, ozone molecule، اور اس سے اگین پھر ClO بن جائے گا. پھر وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے پریسنس میں وہ جو ہے ڈیکمپوز ہو جائے گا. تو ہمارے پاس اگر 1 mole آف دا ہائیڈرو کاربن جو کہ CFC ہے، اگر وہ پروڈیوس ہو جائے اور لیک ہو جائے ایکوپمنٹ سے اور وہ چلی جائے اوزون لیئر تک، تو اس سے ایک چین ریئیکشن سیٹ ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ کنٹینیوسلی کیا کرتا ہے، اوزون لیئر کی جو مالیکیول ہے O3 اس کو کنٹینیوسلی کیا کرتا ہے، آکسیجن میں کنورٹ کرتا ہے، آکسیجن مالیکیول میں. نو، دس آکسیجن از انکیپیبل آف ایبزاربنگ دا الٹرا وائلٹ ریڈیشن. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس O3 کی ایک کنٹینیوس سٹ ریئیکشن کی وجہ سے ہم کنٹینیوسلی O3 جو ہے O2 میں کنورٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ لیئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک جگہ کے اوپر بھی اگر یہ لیئر ختم ہو جائے تو اس سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن لیک ہو کے ارتھ تک پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہیلو. یس سر. یس سر. Yes, sir. اچھا، اگر اس سے ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کے تو آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، بیسک آپ اس کی کیمسٹری یا کیمیکل ریئیکشن آپ اگر اتنا آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے کیس میں جو کلورین ہے، ایٹامک کلورین آپ کے جو ریفریجرنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. وہ جب نکل جائے ایٹامک کلورین تو اس سے چین ریئیکشن سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب اوزون لیئر کو ڈیکمپوز کرتا ہے O2 میں تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس ایک دوسرا جو پروڈکٹ ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک ایٹامک کلورین موجود ہوتا ہے. تو وہ ایٹامک کلورین جو ہے ہر پروڈکٹ کے اندر جو ہے پھر ڈیکمپوز ہوتا ہے اور پھر نئے O3 مالیکیول کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ختم نہ ہونے والا ریئیکشن جو ہے اوزون لیئر کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی اس میں O3 یوز ہوتا ہے. تو ایک جگہ کے اوپر اس میں ایک ہول بن جائے گی، اسی طرح یہ کنٹینیو چلتا رہے گا. تو چونکہ CFCs میں یہ خاصیت تھی کہ یہ چین ریئیکشن سیٹ کر سکتا تھا یا کرتا تھا اوزون لیئر کے اندر، تو اس لیے اس کو بین کیا گیا تاکہ ہمارا جو اوزون لیئر ہے وہ پریزرو ہو سکے. ٹھیک ہے جی. کوشچن ہے کسی کا؟ ہیلو. No, sir, clear. اچھا، سر. تو this was the reason due to which the CFCs were banned due to the ozone layer depletion. اور اس کی ایک دوسری ڈس ایڈوانٹیج بھی تھی، وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ لیٹ می پریزنٹ دا سلائڈ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے سلائڈز میں کیا آ رہا ہے. یہ شیئر ہو گیا یا نہیں؟ سلائڈ شیئر ہو گئے؟ جی جی سر، سلیڈ شیئر ہو گیا، ڈسپلے ہو رہا ہے.
अच्छा, so the second disadvantage was the contribution to the global warming, CFC's contribution to the global warming. सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे जी, anyone, what is global warming? The average increase in temperature, sir, on the Earth's surface. दोबारा बता दें. The average temperature increase on the Earth's surface, sir. अच्छा, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होता है? Through pollution, sir, वो इसकी 70% की वजह से, sir. तो वही वो फिजिकल फिनोमेना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस वजह से ये इंक्रीज होता है. सर ग्रीन हाउस इफेक्ट. पे जीत होता है और इधर पे सर तो ग्रीन हाउस होता है उसकी वजह से ये इंक्रीज होता है. ग्रीन हाउसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी वजह से टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है, उसमें जो आपकी मतलब क्या प्रिंसिपल है, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? सर ग्रीन केसेस की ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर हीट स्टोर करती है. अच्छा, आपकी बात सही है लेकिन थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें मज़ीद. अच्छा, एक्चुअल फिनोमेना ये होता है कि सन रेज जो होती है उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, ठीक है, दे आर शॉर्ट वेवलेंथ. आपको पता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द वेवलेंथ. वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ जो है उसकी लॉन्ग होगी तो एनर्जी उसके अंदर कम होगी. अब सन रेडिएशन जो आपको पता है कि अर्थ की जो सरफेस के इर्द गिर्द गैसेज हैं, ठीक है, या ईयर है, ईयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेज हैं. लेट से उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नोबल गैसेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चीज़ें हैं, ठीक है. तो इन गैसेस की ये खासियत है, नेचर में ये अल्लाह ताला ने ये कुदरत डाली है कि जो सन रेज हैं being of short wavelength, they crosses या they passes out this earth this air or the atmospheric air and they can reach the earth surface. तो एज ए रिज़ल्ट जब अर्थ सरफेस तक ये पहुंच जाती है तो कुछ रेडिएशन अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट करके दूसरे सरफेसेस को पहुंच जाती है, लेट्स से दीवारें हैं या कोई और सोर्सेज है, और कुछ जो है मतलब कुछ एब्जॉर्ब होगी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है. No, when the earth absorbs the radiation, those radiation has energy, ठीक है, वो एनर्जी है हीट एनर्जी. तो एज ए रिजल्ट अर्थ की सरफेस की टेम्परेचर वो इंक्रीज होगी. एंड यू नो दैट एट एब्सोल्यूट नॉन जीरो टेम्परेचर एवरीबॉडी इज कैपेबल ऑफ इमिटिंग द रेडिएशन. तो कुछ रेडिएशन जो अर्थ ने एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगी. एज ए रिजल्ट द अर्थ विल आल्सो एमिट द रेडिएशन. Now, those radiation which are emitted by the Earth, they have the long wavelength. अब इन गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ तो अपने आप से गुजार के अर्थ सरफेस तक पहुंचा देती है, लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ है रेडिएशंस की वो अपने अंदर फिल्टर कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है. Once they absorb those radiation, its temperature increases. तो सराउंडिंग अर्थ के सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. अब इन गैसेस की एक बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, वो बैलेंस पॉइंट अगर डिस्टर्ब ना हो जाए तो एक फीजिबल टेम्परेचर अर्थ के इर्द गिर्द क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. वो टेम्परेचर फीजिबल होगा इन ऑर्डर टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द एनिमल्स एंड फॉर द प्लांट्स. लेकिन अगर ये थोड़ी वो डिस्टर्ब हो जाए, लेट्स से ये गैसेस की बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, ज़्यादा गैसेस एयर के अंदर आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की या जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो ये गैसेस लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगी. एज अ रिज़ल्ट इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. तो
اگر ٹمپریچر سراؤنڈنگ کی انکریز ہو جائے ان کے انوائرمنٹل افیکٹس آتے ہیں. لیٹ سے سیزنل چینجز آ جائیں گے. موسم جو لیٹ سے مارچ میں جو موسم ہوگا وہ مارچ میں آپ کو نہیں ملے گا, کسی اور سیزن میں ملے گا. اس کے علاوہ سی لیول انکریز ہوگا, کیونکہ اگر ٹمپریچر بڑھتا ہے تو جو برف وغیرہ ہے وہ آسانی سے پگھل سکے گی اور جو دریاؤں کی سطح ہے وہ بڑھ جائے گی اس سے. اسی طرح کراپس جو ہوتے ہیں وہ سیزنل چینجز, مختلف سیزن میں مختلف کراپس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں, تو ان کی بھی جو ہے ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. ایک سیزن میں لیٹ سے اگر مارچ میں وہ پروڈیوس ہوتا تھا تو وہ مارچ میں نہیں کسی اور مہینے میں. تو یہ اسی طرح جو اینیملز ہے وہ سردیوں کے مختلف اینیملز ہوتے ہیں, گرمیوں کے اور ہوتے ہیں, اور وہ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جو ہے ایلفل افیکٹس آ جائیں گے. اب جو سی ایف سیز تھی, جو کلورو فلورو کاربن تھی, اگر اس میں آپ لیٹ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے, اگر یہ لیٹ سے 1 ریڈیشن پر CO2 ایبزارو کرتا ہے تو جو سی ایف سیز ہیں وہ اس سے 1000 زیادہ گنا جو ہے یہ جو لارج ویو لینتھ ریڈیشن ہے ان کو ایبزارو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی اس صلاحیت کی وجہ سے, اس پراپرٹی کی وجہ سے, چونکہ اس سے گلوبل وارمنگ پروڈیوس ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے بھی اس سی ایف سی کو جو ہے بین کیا گیا, کیونکہ اس کی جو گلوبل وارمنگ پوٹینشیل تھی دیٹ واز ویری ہائی ایز کمپیئر ٹو دا نیچرلی پریزنٹ گیسز. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی اس لحاظ سے بین کیا گیا. جی, کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا, یا کوشچن ہے یا نہیں ہے, کچھ تو بتا دیں. نو سر. اچھا, نہیں ہے سر. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن آپ نہ کرے اس سے گلوبل وارمنگ, اس میں کیا ٹرک انوالو ہے؟ سر آکسیجن O2. O2 تو وہ پروڈیوس کرتے ہیں نا, اور کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کاربن ڈائی آکسائڈ. ہاں, دے آر CO2 کنزیومر. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹ فوٹوسنتھسس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتا ہے اور پروڈیوس کرتا ہے آکسیجن. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہیز دا پوٹینشیل آف absorbing the large wavelength emitted by the earth. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فیکٹریاں وغیرہ ہیں وہ بڑھ رہی ہے اور ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اگر اس کو آپ ایبزارب نہ کریں تو وہ انوائرمنٹ کے اندر اسٹے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے اگر ان کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے تو وہ زیادہ اماؤنٹ میں وہ لارج ویو لینتھ ریڈیشن کو ایبزارب کرے گی. ایز اے ریزلٹ ٹمپریچر کنٹینیوسلی انکریز ہوگا, اور اگر 1 ڈگری انکریز بھی آ جائے نا پورے ٹمپریچر کے اندر, تو اس سے جو ہے یہی جو ایفیکٹس ہے گلوبل وارمنگ کے یہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفارسٹیشن آپ نہ کریں, کیونکہ جتنے جنگلات زیادہ ہوں گے اتنی یہ ایکسٹرا اماؤنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرے گی. ٹھیک ہے, تو وی ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس آف دیز گرین ہاؤسز گیسز. ان کو ہمیں بڑھانا نہیں چاہیے. اگر اس کی جگہ آپ لیٹ سے 1000 مالیکیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے 1000 ریڈیشن ایمٹ کرتی ہے, تو اگر اس کی جگہ ایک سی ایف سی انوائرمنٹ کے اندر چلا جائے ایک مالیکیول بھی, تو وہ اتنے 1000 کاربن ڈائی آکسائڈ جتنا گلوبل وارمنگ کریٹ کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو بین کیا گیا, یا اس وجہ سے اس کو ہم یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جی, کوئی کوشچن ہے؟ نو سر. اچھا, سو لیٹس ریڈ اٹ اور پھر آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سی ایف سیز آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دا گلوبل وارمنگ. The CFC's global warming potential are 1,000 times greater than the carbon dioxide. Refrigerant can contribute to global warming directly due to direct emission to the surrounding or indirectly. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹ کس طرح گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ لیک ہو کے ایٹماسفیئر میں آ جائے. ٹھیک ہے,
یونٹ سے لیک ہو جائے اور ایئر کے ساتھ مکس ہو کے ایٹماسفیئر میں آ جائے تو وہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس کی پوٹینشیل 1000 اماؤنٹ سے زیادہ ہے کہ یہ لارج ویو لینتھ جو ہے زیادہ اماؤنٹ میں اپنے اندر ایبزارب کر لے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈائریکٹ یہ تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ ڈائریکٹلی یہ ایبزارب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انڈائریکٹ امپیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ انڈائریکٹ امپیکٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو یونٹ آپ چلاتے ہیں اے سی یا ریفریجریٹر، اس میں انرجی کنزیوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انرجی آپ کو مختلف سورسز سے ملتی ہے. لیٹ سے ہائیڈل پاور پلانٹ ہے جس میں واٹر آپ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اگر اس کے علاوہ کول آپریٹڈ اسٹیم پاور پلانٹ ہے یا نیچرل گیس آپریٹڈ اسٹیم پاور پلانٹ ہے. بوائلر میں آپ وہ کول یوز کر رہے ہو یا نیچرل گیس یوز کر رہے ہو، تو اس انرجی کو پروڈیوس کرانے کے لیے بھی جب آپ کول یوز کریں گے تو چمنی سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں جائے گا. تو اس یونٹ کو رن کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہے اس میں بھی کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک انڈائریکٹ امپیکٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انڈائریکٹلی بھی وہ ریفریجرنٹ جو ہے responsible ہے for the production of the carbon dioxide, because in order to produce this refrigeration or air conditioning, energy is required, and that energy can be produced from various sources. So if it is produced from such a source in which the energy production required or in that energy production some carbon dioxide is emitted to the atmosphere, then that carbon dioxide will also absorb the large wavelength of radiation emitted by the earth's surface, and they will also contribute toward the global warming. ٹھیک ہے، تو انڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. اب بعض ریفریجرنٹ کے کیس میں جو یونٹ کے اندر چارج ہوتا ہے اس کیس میں کم انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. بعض ریفریجرنٹ کے کیس میں بہت زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے بیکاز آف دا آپریٹنگ پریشرز. ٹھیک ہے نا، ایک کے کیس میں زیادہ ہو سکتی ہے، ایک کے کیس میں کم ہو سکتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ریفریجرنٹ ہے. تو ہر ریفریجرنٹ کی انڈائریکٹ امپیکٹ بھی ایک دوسری سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ انڈائریکٹ گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو پھر تو یہ جو ہماری جو عام جو لائٹس ہوتی ہیں سر، ٹیوب لائٹس وغیرہ ہو گئے، فینس وغیرہ ہو گئے سر، یہ بھی تو ہاں، پھر جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اگر تو ان کو ہم ہے نا، سپورٹ کریں تو. ہے بالکل ہے. لیٹ سے اگر ہائیڈل پاور پلانٹ نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں نے فلوئڈ میکینکس اس میں پڑھا ہے، دے آر انوائرمنٹل فرینڈلی اور دے آر گرین ٹیکنالوجی، اس میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ جو باقی پاور پلانٹس ہے، اسپیشلی دا بوائلر ٹیکنالوجی، دا اسٹیم پاور پلانٹ ہے، اس میں جو کول یا آپ اس کے علاوہ نیچرل گیس یوز کرتے ہیں یا فرنس آئل یوز کرتے ہیں یا پیٹرول یا ڈیزل یوز کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. یس سر. اچھا، اینی فردر کوشچن اگر ہے تو آپ پوچھ لیں. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. دا افیکٹ آف دا گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ ڈیو ٹو دا گلوبل وارمنگ the following changes do occur: change in the weather pattern, rise in sea level, redistribution of crops and animals. یہ اس کے امپیکٹس ہیں جو کہ اچھے امپیکٹس نہیں ہیں. تو اس لیے ان امپیکٹس کی وجہ سے یہ سی ایف سیز جو تھے اس گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کی وجہ سے، ان کی گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کی وجہ سے بھی اس کو بین کیا گیا. ٹھیک ہے نا، اس میں اس سلائڈ میں اگر کوئی کویشچن ہو. اچھا، ریپلیسمنٹ آف سی ایف سیز ود دا سیف ریفریجرنٹ. سیف ریفریجرنٹ both safe for human and for environment are required for refrigeration. نہ صرف ہم نے انرجی یا پرفارمنس پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا ہے، بلکہ ہم نے فرسٹ پریارٹی کیا رکھنی ہے کہ وہ ریفریجرنٹ سیف ہو فار بوتھ دا ہیومنس ایز ویل ایز فار دا انوائرمنٹ. دے شوڈ ناٹ ڈپلیٹ دا اوزون لیئر. They should not have the potential of the global warming, and they should also be safe for the human being. If let's say they leak to the
the room inside which the humans are using that room, or inside they are sitting. تو اگر وہ لیک ہو بھی جائے تو روم کے اندر تو اس کا کوئی الفل افیکٹ نہ ہو، ٹاکسک نہ ہو، اس کے علاوہ ایکسپلوزیو نہ ہو، تو جو بھی سیف آسپیکٹس ہیں فار دا ہیومن بینگ وہ اس ریفریجرینٹ میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. نو دس ریکوائرمنٹ لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دا ریفریجرینٹ وچ آر non-ozone depleting substances and have the low or zero global warming potential. And this led to the development of HFCs, hydrofluorocarbon, and their mixtures. اس میں جو کلوروفلورو کاربن کے بعد یہ ایچ ایف سیز ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں سائنٹسٹ نے کیا کام کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے پیریاڈک ٹیبل کو اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے. پیریاڈک ٹیبل میں جو ایلیمنٹس تھے جو کہ ٹاکسک تھے، سب سے پہلے تو ان ایلیمنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ان ایلیمنٹس کو ہم نے یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے فلیمیبلٹی ہر ایلیمنٹ کی دیکھ لی، تو ایز اے ریزلٹ فائنل جو ان کے پاس ایلیمنٹس آ گئے وہ 8 ایلیمنٹس ملے تھے ان کو، ٹھیک ہے. ان 8 ایلیمنٹس میں جو آ رہے تھے وہ ہیلوجنس کے مختلف ایلیمنٹس تھے، گروپ 7 ہے میرے خیال سے ہیلوجنیٹڈ ایلیمنٹس. اس کے علاوہ ہائیڈروجن تھا، کاربن تھا، اور کچھ اور ایلیمنٹس تھے، ٹھیک ہے. دے ور نان ٹاکسک. اور پھر جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، سی ایف سیز بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ریپلیس کیا گیا in order to overcome the ozone depletion of the ozone layer، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو کلورین رسپانسیبل تھا اس کو اگین ریپلیس کیا گیا ہائیڈروجن کے ساتھ، ٹھیک ہے. سو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس ایچ ایف سیز بن گئے، ٹھیک ہے. کیونکہ دا سی ایف سیز جو تھے کلوروفلورو کاربن وہ ٹاکسک بھی نہیں تھے، انفلیمیبل تھے، مٹیریل کمپیٹیبلٹی بھی ان کی صحیح تھی، اور آپریٹنگ پریشر پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ اچھے تھے. لیکن اس میں یہ 2 ڈرا بیکس تھے، تو ان 2 ڈرا بیکس کو نکال کے ہمارے پاس ایچ ایف سیز بن گئے، ٹھیک ہے. سو دا انوائرمنٹل فرینڈلی ایز ویل ایز دا سیف ریفریجرنٹ آر ایچ ایف سیز ہائیڈروفلورو کاربن. اور ایچ ایف سیز بن گئے بائی ریپلیسنگ دا کلورین ایٹم ان دا سی ایف سیز. کلوروفلورو کاربن میں جو کلورین ایٹم تھا وہ ہائیڈروجن سے ریپلیس کر کے لوگوں نے ایچ ایف سیز بنا دیے، ٹھیک ہے جی. کوئی کوشچن ہے؟ کلیئر ہے سر. اچھا. Now the second discussion will be the refrigerant selection criteria. On what criteria we should select the refrigerant if you are designing the refrigerator or air conditioner. There are 5 different properties. The first one is the thermodynamic property of the refrigerant. This is very important regarding if you are improving the performance of the system, or if you are improving the COP in short words. ایکسکیوز می سر. جی جی سر یہ ہماری کلاس میں فارنرز بھی ہیں تو اچھا ٹھیک ہے. سو جی 2 فارنرز ہیں تو آپ کائنڈلی انگلش بولیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. No, there are 5 properties on the basis of which you need to select the refrigerant. The first one is the thermodynamic, the second one is the physical property, the third one is the chemical properties of the refrigerant, and the fourth one is the environmental and safety properties, and the fifth one is the economics of the refrigerant. No, this first property, which is the thermodynamic properties, this is very important if you are improving the performance of the vapor compression cycle, or in other words, if you are improving the performance of the refrigerator or air conditioner. Because there are certain let's say if you are improving the refrigerating effect, it depends on the evaporator pressure. If you are improving if you are reducing the compressor work, it depends on the evaporator as well as the condenser pressure. So you need to look at the refrigerant properties, the latent heat of it, which we will discuss it in the coming slide. These are certain different thermodynamic properties, and these properties impact
the performance of the unit, how they impact the performance of the unit, how they affect it. We will discuss it from these different points from A to J, uh, which is the evaporator pressure and the condenser pressure, the pressure ratio. What are their impact? Then there are physical properties. Uh, we should also look at the physical properties because it tells us about the stability, the inertness, compatibility with the material. Similarly, there are the chemical properties such as the toxicity, and other also are included in this chemical properties aspect, which we will discuss over here, such as flammability, toxicity, solubility of water, miscibility, and effect on perishable material. ठीक है, ये one by one हम पढ़ेंगे. No, the most important out of these 5 properties is the environmental and safety property. We should not compromise on this property number 4. We can compromise on the other properties, but first we have to make that refrigerant environmental, as well as we will make it safe for the human beings that are residing inside that building. So we should not compromise on the property number 4. Otherwise, we can compromise on the other properties. Similarly, we can compromise on the economics of the refrigerant because we cannot compromise on the price. We cannot compromise on the environmental and the safety properties of the refrigerant. We have to keep this in focus, or we have to keep it on our priority list. So the thermodynamic properties are the evaporator pressure. Now I have a question: what will be the impact of the refrigerant regarding the evaporator pressure? Let's say the evaporator temperature, the design temperature that is required inside the evaporator is 5 degrees C. So you have a list of the refrigerant which can provide you the 5 degrees C temperature, but let's say some of the refrigerant can provide this 5 degrees C temperature at a high pressure, while some of the refrigerant provide, let's say, their temperature at a low pressure. So which refrigerant which you will select on the basis of the evaporator pressure, which provide the 5 degrees C temperature, whether you will select the high pressure refrigerant, or you will select the low pressure refrigerant which can provide that 5 degrees C temperature. You have already studied this in your previous lecture, the impact of the evaporator pressure on the performance of the whole unit, or that is air conditioner or refrigerator. Sir, it depends on our region or not. Means if you are in Karachi or if you are in No, I told you that you set a design temperature. No, if it is set, let's say the operator temperature is 5 degrees C, so it can be used for that particular application. Let's say if it is in Karachi or it is in Peshawar, let's say you have designed the operator temperature at 5. That is the requirement at any particular location. But you have a list of the refrigerant, and those refrigerant can provide you their temperature, but some of the refrigerant can provide you their temperature at a high pressure, and some of the refrigerant can provide you their temperature at a low pressure. So which refrigerant you will prefer to select to provide you their temperature inside the evaporator? I think low pressure. कम प्रेशर वाले सर, कौन से? कम प्रेशर वाले रिफ्रिजरेंट इफेक्ट ज्यादा होगी फिर उसकी. Yes, sir. Or in other words, my question is, if the temperature is same and the pressure is low, is that beneficial? Or let's say if the temperature is same or the pressure is high, regarding the evaporator pressure, that is beneficial. You have studied it in the previous lecture in which we were discussing the impact of the evaporator pressure on the refrigerating effect on the compressor work, as well as on the COP. So
high pressure and क्योंकि इंक्रीजिंग प्रेशर पे सर वो डिक्रीज होती है हमारे पास सीओपी। इसका रिवर्स है, ठीक है, ये आप गलत बोल रहे हैं जी। सर कंडेंसर की तो एक्चुअली जी जी लो प्रेशर पर इवेपोरेटर से ज़्यादा अच्छा होगा सर। नहीं यार, ये आप पढ़ चुके हैं ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसको। लेट्स लेट मी लेट मी शेयर दैट स्लाइड, ठीक है, 1 मिनट। सॉरी, ये गलत हो, that was lecture. Okay, 1 minute, I will share that with you. At this stage you should be able to understand what will be the impact of the operator pressure on the COP and the performance, because you are left with the few days and afterward you will appear in the exam. Okay, this is that figure. Let me share that paint file, or from that you will see what will be the impact of the operator pressure. Now tell me, what is the impact of the evaporator pressure on the COP? If it decreases, whether the COP or the refrigerating effect will increase or decrease. Can you see this paint file? Hello? Yes, sir. So tell me, what is the impact? The pressure is actually decreasing in this direction from the top. At the top, this is very high. If you are going in the upward direction, the pressure is increasing. So this 4 double prime to 1 prime is the lowest pressure. 4 prime to 1 prime is a little bit higher than this lowest pressure, and 4 to 1 is the highest pressure among these different pressure. So which one is beneficial? The highest pressure is beneficial or the lowest pressure is beneficial? Highest वाले से। Because with the highest pressure, the operation start from the 4 point, and which is at a low and onward from 4 to 1, the refrigerating effect is high because the throttling loss is very small from 4 to 1. Similarly, the work required during the compression is from 1 to 2, which is very small as compared to that one. जी Are सर। you getting this point or not? Yes, sir. So you will, let's say you have 5 refrigerant, and out of the 5 refrigerant, let's say the one refrigerant is providing you 5 degree C temperature in the evaporator, and that is at a high pressure. So you will select that refrigerant out of that list. ठीक है? सर थ्रॉटलिंग वर्क आपने बात की, थ्रॉटलिंग वो किस तरह सर कम होगा? The throttling loss is low. ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना यार। यस सर, वो तो किया था शेडेड रीजन की वजह से, वो शेडेड रीजन हमारे पास बढ़ रहा है। हाँ, वो बढ़ रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, ये कौन सा अभी शेयर हो गया है? ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वाला स्लाइड शेयर हो गया या दूसरा? यस सर। डायनामिक। ओके, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी वाला है सर। ठीक है, सही है। If we can read its comment, it has other point also. It comments says that if the evaporator pressure is high, the refrigerating effect will be high, the compressor work will be low. Similarly, if let's say that 5 degree C temperature is provided by the refrigerant, at which those refrigerant or that refrigerant has the pressure below the atmospheric pressure. If the pressure is very low, let's say such a refrigerant, you have such a refrigerant that can provide you that temperature, but the pressure is lower than the atmospheric pressure, then due to the low pressure inside the evaporator will also be responsible for the leakage of the air from the room or from the surrounding
into that evaporator unit. So the leakage problem will also occur. But the high pressure is beneficial, but the comment says that, which I have written over here, too much high pressure is also not good. From the basic point that in order to extend a very high pressure inside the evaporator, you need to select a very strong strength material, because if you are using a low strength material, it will not be able to withstand a very high pressure. So you need to select such a refrigerant which can provide you a high pressure. Let's say if it is higher than the atmospheric pressure, that is good. But too much high pressure, if you are selecting such a refrigerant which can provide you that temperature at a too high pressure, then you need to select or you need to make the evaporator out of, or the whole unit out of, very strong material. So basically the initial or the capital cost required for that will be high. It can provide you other thermodynamic advantages of the cycle, but the cost of the equipment will become high due to this effect. So if you read these last 3 sentences, it is written over here that too high pressure is also not good, as it will require strong refrigeration system. That is, strong material will be required to withstand this high pressure, resulting in the high initial cost of the system. समझ आ गई इसकी या नहीं? अच्छा, लीकेज प्रॉब्लम आ सकते हैं. लेट्स से that 5 degree C which was the requirement, and that 5 degree C, if you charge such a refrigerant that provide you that 5 degree C temperature inside the evaporator at a very low pressure in comparison to the atmospheric pressure. So if the pressure in the evaporator is or if the evaporator is under vacuum, and so due to that vacuum inside the evaporator, there are various sources of the leakage, because there are tubes connection which may not be too much fit, or there if let's say there is a certain opening in it, then the air, due to the high pressure in the surrounding, may flow toward that leak point, and it may enter the evaporator. So the leakage problem will be result, or the leakage problem can be caused inside that evaporator. So you need to select the high pressure refrigerant out of the list of the refrigerant that are available with you. समझ आ रही या नहीं? अच्छा, the second thermodynamic properties that you need to consider is the condenser pressure. So again, I have a question from you. Which refrigerant, let's say the condenser pressure, the design temperature is required, you are using it in the Peshawar, or you are using it in anywhere in Pakistan, and the design temperature for that particular season, the design temperature of the condenser for that particular season is, let's say, 45 degrees C. So that is the requirement. But you have list of the refrigerant, and different refrigerant can provide you that temperature. So which refrigerant will you select? Whether you will select that refrigerant which can provide you that temperature at a high pressure, or you will select that refrigerant which can provide you that temperature at a low pressure. So what will be your preferences? Low pressure. Why low pressure? वर्क कम, तो वो ग्राफ में भी हमने देखा है. वर्क कम होगा? दोबारा बताओ, मैंने नहीं सुना. ये सर, एक तो हमने वो जो पिछली जो लास्ट लेक्चर में जो हमने ग्राफ देखा था सर, उससे भी हम कर सकते हैं. Exactly. The work of the compressor basically depend on the exit pressure or the discharge pressure of the compressor, as well as the inlet or the suction pressure. So with respect to the suction pressure, you need to make the suction at a high pressure. If the compressor is pumping it from the high pressure,
इनिशियल हाई प्रेशर है और फाइनल भी आपने कम कर दिया है, सो द वर्क consumed inside the compressor will be basically low. So you need to select that refrigerant which can provide you the evaporator temperature, design evaporator temperature at a high pressure, and also that refrigerant, if it is capable of providing you the low condenser pressure for that design temperature of the condenser, then that refrigerant will be beneficial with respect to the performance, that is the COP, the coefficient of performance of the unit. Any question in the property B, which is the condenser pressure? Okay, tell me about the property C, which is the pressure ratio. Whether this should be high for the refrigerant or this should be low. First of all, what is pressure ratio? सर ये कहीं उसकी वाली की बात नहीं कर रहा है, एग्जिट और जो सक्शन प्रेशर। एग्जैक्टली ये प्रेशर रेशियो आप लोगों ने पावर प्लांट 2 में भी पढ़ा है, ठीक है? यस सर। अच्छा, so the performance of the COP of the system will be high if the evaporator pressure is high and the condenser pressure is low. So the pressure ratio is the ratio of the condenser pressure to the evaporator pressure. So if you have a list of the refrigerant, you need to select such a refrigerant whose pressure ratio is the lowest for the given design temperature of the evaporator and condenser. ठीक है ना? वो जितना कम होगा उतना, उसका कम होने का क्या मतलब है कि कंडेंसर प्रेशर कम है, एवापोरेटर प्रेशर हाई है, इसीलिए तो वो कम आ रहा है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, so what is property D? It's saying the latent heat of vaporization. So again, if this is high, is it good? Or if this is low, then it is good. सर लो। What is latent heat of vaporization? Vaporization means the heat required to convert the liquid to the vapor. So this is actually this latent heat of vaporization. This is not the latent heat of condensation. This is the latent heat of vaporization. So it means that the heat, the latent heat which is required to evaporate the refrigerant from the liquid to the vapor state, which actually occur inside the evaporator. So if the refrigerant has a high latent heat of vaporization, if it required high heat to be evaporated inside the evaporator, whether that is good, or if the refrigerant has if the refrigerant required low heat to evaporate inside the evaporator, which one is good? बता देना क्या आप, कोई स्टूडेंट बता दे ये हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? अच्छा जी, करेगा सर, ये अब क्या हाई होना चाहिए, because the latent heat of the evaporation is given in the unit of kilojoule per kg. Let's say if this is high, it means that 1 kg of the refrigerant will absorb high amount of heat. So let's say you have two refrigerant, one can evaporate, let's say 1 kg can evaporate when it takes, let's say 10 kilojoule of energy from the air, and the second can evaporate if it takes, let's say 20 kilojoule. So we will prefer to use the refrigerant which can absorb large amount of the heat, which is, let's say 20 kilojoule is high as compared to 10 kilojoule, because for that if it has the high latent heat of vaporization, you need to maintain a small flow rate of the refrigerant to be circulated in the whole unit, because the let's say if the large amount of the heat is absorbed by the refrigerant inside the evaporator, its refrigerating effect will actually increase.
And let's say you have designed a unit for 1 ton capacity. So for that 1 ton capacity, that refrigerant which has a high latent heat of vaporization, you will require a small flow rate of the refrigerant inside that unit. For that, you will choose such a compressor which consume a small amount of the work input, because if the latent heat of the vaporization is high, with the small amount of the refrigerant you can absorb a large amount of the heat from the air, which is actually the heat source in case of the air conditioning. ठीक है ना? हेलो? यस सर सही है। अच्छा, इसकी एक 2 स्लाइड्स कमिंग आ रही है, उसमें जो है पूरे रेफ्रिजरेंट की डेटा भी गिवन है, ठीक है? Refrigerating effect, table 8.10, it is showing the refrigerating effect, the latent heat of refrigeration, vaporization, the mass of the refrigerant and volume of the liquid refrigerant. So let's say you are studying the impact of the latent heat of vaporization. So here the temperature of the condenser and the evaporator is fixed. For the fixed evaporator and condenser temperature, which is the refrigerating effect for standard cycle of -15 degrees C evaporator temperature and 30 degrees C condenser temperature, you have a list of the refrigerant in the left column, R11, R12, R22, onward up to R764. And their corresponding refrigerating effect is given. Now we are studying the impact of the latent heat of vaporization on the refrigerating effect, the mass flow rate of the refrigerant and the volume of the liquid which is actually circulating inside that unit. The mass flow rate of the refrigerant and the volume of the liquid are two different things, and they are dependent on one another. If the mass flow rate is high, then the volume sucked by the compressor will be high. If the mass flow rate is low, then the volume sucked by the compressor will be low. So we are actually considering this latent heat and its impact on the other parameter, that is the refrigerating effect required and mass flow rate per ton of the refrigeration. So let's say out of the latent heat of the vaporization, which is column number 3, let's look at the highest latent heat of the vaporization and then look at its refrigerating effect and the mass flow rate required for 1 ton of refrigeration. So out of this column, the highest latent heat of refrigeration is 1316 kilojoule per kg is the latent heat of vaporization for R717. This is actually ammonia. The ammonia has, at the given evaporator pressure or the evaporator temperature, has a highest latent heat of vaporization, and you can look at its refrigerating effect, which is 1105.4 kilojoule per kg. This is the highest among this list. You can see it, 157, 116, 161, and then the highest value is 1105. This much refrigerating effect is possible because it has a high latent heat of vaporization, and the mass flow rate that is required in the unit of kg per minute for 1 ton of the refrigeration is this one, 0.19. So with 0.19 kg per minute, the flow rate of the refrigerant is required. This is because for 1 ton of refrigeration, this is because it has a high latent heat of vaporization. ठीक है ना? समझ आ रही इसकी या नहीं? यस सर। कहने का मतलब ये है कि वो पर 1 kg में वो बहुत ज्यादा हीट लेता है ताकि वो एवोपोरेट हो सके, तो वो चूंकि ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है तो वो ज्यादा एयर से हीट लेगी तभी एवोपोरेट होगा। तो आप कम मास फ्लो रेट एवोपोरेटर के अंदर, कम मास फ्लो रेट के साथ भी आप वही टनेज कैपेसिटी ले सकते हैं। ठीक है ना? हेलो? यस सर सही है, समझ आ गया। Okay, so the second properties is the isotropic index of compression. This is property E. Now, this is relevant with the compression and this is relevant with the exit temperature after the compression.
And this properties is very important if you are using the hermetic type compressor. The hermetic, there are there are many categories of compressor, but two of them which are actually used inside the refrigerator and the air conditioner are hermetic compressor and open type compressor. Although open type compressor is not used in the refrigerator and the air conditioner, but the open type compressor are used actually in cars. उसमें चूंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, मैकेनिकल पावर से वो रन होती है, तो ओपन टाइप कंप्रेसर उसमें. So this property is very important if you are using the hermetic type compressor. The hermetic type compressor has a casing, and the electrical windings or the electrical circuit required for the working or the working principle of the compressor are also inside that casing. So if let's say you have the refrigerant, you have fixed the evaporator and the condenser pressure, but with one refrigerant, the exit temperature after the discharge or after the compression is very high as compared to the other refrigerant, then that high temperature may actually cause the overheating of that electrical winding that are present inside that compressor. So you need to choose such a refrigerant which can provide you that pressure and that design condenser temperature at which the exit temperature after the compressor is not too much high, which can actually burn the electrical winding of the compressor or which can overheat the material of the compressor. So that basically depend on the isentropic index of compression, which is actually the gamma. And you have used this relation in your power plant too, that there is a relation between the temperature ratio and the pressure ratio. ठीक है ना? तो the exit temperature of that relation basically depend on the index of the compression. Since the isentropic compression is taking place inside the vapor compression process, so for that isentropic compression, it will be the index of compression will be actually gamma. So that refrigerant which has the high gamma value, the exit temperature after the compression will be very high. So you will select that refrigerant which has the low gamma value, and for that the exit temperature of the compression will be a little bit low, and that will not be sufficient high temperature that can cause the burning or the overheating of the material of the compressor. You can also confirm it from this comment. Uh, Here it is written that the isentropic index of compression should be small, because we are given that the temperature ratio, which is actually Tc by Te, which means that the condenser temperature to the evaporator temperature is equal to Pc by Pe, which is the pressure ratio of the condenser to the evaporator pressure, to the power gamma minus 1 by gamma. So greater the value of the gamma, this whole power value will be high. So when this is high, this Tc will actually be high, because if we multiply it Te with both sides, we can uh, cancel out this Te in the denominator, and on the right side it will come in the multiplication. So this Tc actually depend on the power on the pressure ratio, which is the gamma. So greater the gamma, higher will be the exit temperature of the condenser or the temperature of the refrigerant leaving the compressor. So this should not be very high, because if this is high, it will actually produce a very high temperature at the exit. And since the electrical winding inside the compressor are indirectly in contact with the refrigerant coming out of the cylinder of the cylinder of the compressor, and once they come out of the cylinder of the piston, they come into the casing in which that whole cylinder and piston arrangement and the electrical winding are enclosed in that casing. So if the temperature is very high, it can cause the heating of the electrical winding in of that particular compressor, of that particular hermetic type compressor. समझ आ रही है या नहीं? Hello? Hello?
यस सर। सर आवाज आ रही है सर? तो आप कहें ना, मैं आपसे कह रहा हूँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल खामोश बैठे, या तो समझ नहीं आ रहा या सो गए हैं, पता नहीं। अच्छा, सो इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन क्या होना चाहिए, आप बता रहे जरा। सर लो। ये तो समझ नहीं आया सर, ये कौन सा? क्या यस, ये समझ नहीं आया। जी सर। अच्छा, इसमें ये है ना, एक तो कंप्रेशन जब होगी, मैंने ये कहा है कि हार्मेटिक टाइप कंप्रेसर के लिए ये प्रॉपर्टी आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि हार्मेटिक टाइप कंप्रेसर में जो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग होते हैं वो कंप्रेसर के केसिंग के अंदर लगी होती है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का आप अपने घरों में वो कंप्रेसर देखें तो वो एक क्लोज केसिंग सी है। ये बेसिकली रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है, इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और उसी केसिंग के अंदर उसका जो इलेक्ट्रिकल वायर की जो कनेक्शन जो रिक्वायर्ड होती है वो भी उसी के अंदर लगी होती है, ठीक है। तो जब कंप्रेशन के दौरान अगर कंप्रेशन के एग्जिट पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो वो क्या काज कर सकता है, वो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है उसको जला सकती है। वंस दे आर बर्न, द कंप्रेसर विल बी लॉस्ट, दे विल बी ऑफ नो मोर यूज, ठीक है। एंड यू नो दैट द मोस्ट कॉस्टली कंपोनेंट ऑफ द एयर कंडीशनर, द रेफ्रिजरेटर इज द कंप्रेसर। अगर वो जल जाए तो आपका यूनिट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड, it will also has the ability to overheat the material of the compressor। इसकी केसिंग और सिलेंडर और पिस्टन को भी ओवरहीट कर सकता है। तो एसी रेफ्रिजरेंट आप चूज करोगे, अब ये डिपेंड करता है ये एग्जिट टेम्परेचर आइसोट्रोपिक इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन के ऊपर। जिस तरह ये कमेंट में आप देख सकते हैं, ठीक है, कमेंट में मैंने लिखा है कि जो टेम्परेचर है कंडेंसर का और एवापोरेटर का फॉर द आइसोट्रोपिक प्रोसेस, the temperature of the condenser to the ratio of the evaporator temperature is equal to pressure of the condenser and pressure of the evaporator to the power gamma minus 1 by gamma। ये आप लोगों ने पावर प्लांट 2 में पढ़ा है, ठीक है ना। पावर प्लांट 2 में ये रिलेशन आप लोगों ने यूज की होगी। अभी तक यूज नहीं किया सर ये। अभी तक क्यों यूज नहीं किया है यार, रैंकाइन साइकिल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। सर का रिलेशन है सर, वो तो पढ़ा है। ये प्रेशर रेशो और टेम्परेचर के बीच रिलेशन आप लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया है। नो सर। अच्छा, anyways, this is actually equal to the temperature ratio of the high pressure temperature। the low pressure temperature का जो रेशो है वो बराबर होता है हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर की रेशो, और प्रेशर के ऊपर आप गेमा माइनस 1 बाय गेमा लेंगे। नो, इसमें हम इंटरेस्टेड है इस कंडेंसर टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंडेंसर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही उस रेफ्रिजरेंट की एबिलिटी होगी कि वो उन वायर को जला दे। तो ये हमने थोड़ा सा कम रखना होगा, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर तो आपके पास फिक्स है, कंडेंसर और एवापोरेटर, उसको आप छेड़ नहीं सकते। इसी तरह ऑपरेटर का प्रेशर भी आपके पास फिक्स है। अब ये कंडेंसर या जो एग्जिट पर कंप्रेसर से टेम्परेचर जा रहा है वो डिपेंड करता है इस गेमा के ऊपर। ये गेमा जितना ज्यादा होगा तो गेमा माइनस 1 डिवाइड बाय गेमा विल बी एक्चुअली द पावर ऑफ दिस कंप्रेसर। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ये पावर ज्यादा आएगा, ठीक है। ये जितना कम होगा उतना ही ये प्रेशर रेशो के ऊपर कम आएगा। तो पावर जितना किसी चीज के ऊपर आप बढ़ाते हैं उतनी वो वैल्यू ज्यादा आती है। तो गेमा जितना ज्यादा होगा उतना ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो एज ए रिजल्ट ये टीसी भी उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो टीसी आपने वो रेफ्रिजरेंट लेनी है जिसकी गेमा वैल्यू क्या हो, वो कम हो, ठीक है ना। तो आपने वो रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करना होगा फिर। सर बट हमने इस केस में सीओपी की बात नहीं की, हमने सारी बात ही की है कि वो मैकेनिकल उसमें फेलियर मतलब हो जाएगा, वो वाइंडिंग्स जल सकती हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो सीओपी पे क्या इफेक्ट होगा, सीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं कि आप मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो कंडेंसेशन के अंदर वो क्या आता है। एक्चुअली आपकी जो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर होता है ना कंडेंसर का, अगर एक बार आप वो सेट कर दे
तो आपके अगर सुपर हीटेड रीजन में वो लो टेम्परेचर पर भी जाता हो तो वो एक्चुअली उसकी जो वर्क कंजम्पशन है वो उससे कम पड़ सकती है, कंप्रेसर वर्क। ठीक है ना? सही सर। लेकिन अगर आपका कंप्रेसर लेट से आपको सीओपी 10 सीओपी देता है, लेकिन उस केस में आपका कंप्रेसर जलता हो तो आप वो सीओपी के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, बिकॉज if you are losing your compressor for achieving that COP, then that will not be a good option to use that refrigerant, or the refrigerant which is having that isentropic index of compression, because you need to run that equipment for achieving the refrigerating effect. Otherwise, if the compressor is burning in that process, then the unit will be of no use. यस सर। Acha. So the fifth, the property number F is the liquid specific heat, and the property G is the vapor specific heat. So first of all, tell me about the specific heat, and then tell me what should be the liquid specific heat, whether it should be high or it should be low, and what should be the vapor specific heat of the refrigerant, on the basis of which you are selecting, let's say, the refrigerant to be used inside the unit. जी, स्पेसिफिक हीट क्या चीज है ये बता दे। What is specific heat? The amount of heat required to raise the temperature of a body of mass up to 1 Of degree mass centigrade. what? Of mass what? How much mass? Of mass 1 kg. So if it is high, what it will mean? But it means it is actually gaining heat more. That will mean that in order to increase the temperature of 1 kg for 1 degree for that particular liquid or fluid, you will need a high amount of energy. And if this is low, it will mean that if you provide a small amount of heat, you can bring a large change in its temperature. So the high specific heat means you will require high amount of heat for to increase 1 degree C temperature, and the low specific heat mean that you will require small amount of heat to increase 1 degree C temperature of that substance. So for the liquid, as far as the liquid is concerned, where we are getting the liquid in the vapor compression cycle, कहाँ पर हम लेते हैं लिक्विड, कहाँ पर मिलता है? लिक्विड एवापोरेटर में हम लिक्विड मिलता है कंडेंसर के एग्जिट पर, मिलता है या नहीं? यस सर। And the liquid specific heat is relevant if you are getting the liquid of the condenser at exactly at the saturated liquid point, and you are then throttling it in the expansion device, and let's say if you are subcooling it. Now tell me what is the effect of the subcooling on the refrigerating effect or on the COP? सबकूलिंग का क्या इम्पैक्ट है ये हम पढ़ चुके हैं। इट एक्चुअली इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ये पढ़ा है ना? पढ़ा है या नहीं? Anyone who can tell me the effect of the subcooling on the COP? So let me paste it in the paint again और उससे देखते हैं ताकि सबसे पहले आपको वो समझ आ जाए। No. Can you see this paint file on your screen? जी सर।
Now tell me what is the effect of the subcooling. This 3 prime is basically the subcooling of the refrigerant. So what is happening in this? Whether the refrigerating effect is increasing or not. Increasing, sir. So if the liquid has the low specific heat, if the refrigerant has the low liquid specific heat, what will happen actually? If you take out a small amount of heat from that liquid, you can bring a large change in its temperature as compared to the refrigerant that has the high liquid specific heat. इसकी समझ आ रही है या नहीं? यस सर। मतलब ये है ना कि लिक्विड स्पेसिफिक हीट रेफ्रिजरेंट का कम होना चाहिए ताकि हमें अगर थोड़ा सा भी उससे हीट निकाले ताकि हमारे पास लार्ज डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड उसकी टेम्परेचर के ऊपर उसको सब कूल कर दे। तो इसका इम्पेक्ट हमें सब कूलिंग का ये आ जाएगा कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा मिल जाएगा और उसको करने के लिए हमें उस लिक्विड से कम हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर उसी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है तो उससे बहुत ज़्यादा हीट आप निकालोगे तो उस केस में जो पर डिग्री चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर वो बहुत कम आएगा। तो ऐसा रेफ्रिजरेंट दैट रेफ्रिजरेंट यू विल चूज व्हिच हैज द हाई लिक्विड स्पेसिफिक हीट the low liquid specific heat, so that if you can take out a small amount of the heat from that liquid with some coolant, so that you can bring a large change in its temperature. So the greater the change in the final temperature of the subcooling, the more will be the refrigerating effect. And if this is happening with the coolant, and if it has, let's say, the small amount of the liquid specific heat, you can easily bring a large change in its temperature as compared to the refrigerant which has a high liquid specific heat. समझ आ रही है आपको या नहीं? यस सर। सर लेकिन जब सेकंड टाइम सर जब लिक्विड को चाहिए कि वो अपने वो दूसरे फेज में सर ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है, तो फिर तो हाँ वो सर जब हीट अब्जॉर्ब उसको चाहिए कि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करे ना, हाँ तो सर वो नहीं तो फिर मतलब जो हमने सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में जो हमने बात की थी हाँ कि जितनी ज़्यादा वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा उतना एवापोरेटर में सर तो उतना फायदा हाँ होगा। हाँ वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन और जो स्पेसिफिक हीट है ना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना? तो दोनों को आप उससे मैच ना करें। दूसरी सर। बात ये कि ऐसा रेफ्रिजरेंट पॉसिबल नहीं है कि लिक्विड के ऊपर वो कम स्पेसिफिक हीट आपको दे दे और वेपर के ऊपर स्पेसिफिक हीट वो आपको ज्यादा दे दे। व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द विच इज प्रॉपर्टी नंबर 5th, वो लेट मी शेयर दैट अगेन और उससे देखते हैं कि क्या है, ठीक है? Can you see this slide? Hello? जी Acha. The property G is the vapor specific heat. Now सर tell me, जी सर ये वही शेयर होगी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। जी सही है ना, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। The property G is the vapor specific heat of the refrigerant. So the liquid specific heat should be low so that you can bring a large change in its temperature in order to get the advantage of increasing the subcooling, which actually increase the refrigerating effect. But the vapor specific heat should be very high. What is the advantage of the vapor specific heat? If let's say the high vapor specific heat, it will means that you need to provide large amount of the heat to the refrigerant to increase 1 degree temperature of that refrigerant. So let's say the temperature with the refrigerant having the high temperature, and it let's say it is entering the compressor, then that at that high temperature the volume actually sucked by the compressor will be high, while the mass, the specific volume will be very high, while the density of the refrigerant will be very low. So if the refrigerant is entering the compressor with the high temperature, then the specific volume will be high and the mass flow rate
that will be required to be circulated to circulate the refrigerant in the whole unit, that mass flow rate need to be very high in order to get that capacity, the 1 ton capacity of the 1 ton capacity of the refrigeration. ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब आप लेट्स से इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, actually the volume is increased. When you are increasing the temperature, the volume increase, so the compressor will actually suck the large volume, and in that large volume the small amount of the mass will be taken by the compressor. And you know that the refrigerating effect depend on the mass of the refrigerant inside the operator, which is actually operating, and the enthalpy difference across the exit and inlet of the evaporator. So if small amount of the mass is entering at the compressor, then the refrigerating effect will decrease. So in order to maintain that constant refrigerating effect, you will actually need to increase the mass flow rate. And if you are increasing the mass flow rate of the refrigerant, the compressor work will increase. So in order to overcome this disadvantage, you need to use such a refrigerant which has a high vapor specific heat, so that with the large amount of the heat, the superheating of the refrigerant, or the temperature that is going or the temperature with which the refrigerant is going to the compressor is a low temperature. ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर वो जाएगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसकी कम होगी। समझ आ रही है आपको या नहीं? इस कमेंट को थोड़ा सा देख भी लेते हैं। It should be large so that the refrigerant can absorb large amount of heat with the small increase in temperature, due to which the refrigerant entering the compressor will be of high density as compared to other with the low density. ठीक है ना, वो एक्चुअली डेंसिटी का इफेक्ट आ जाता है। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड इफ द डेंसिटी इज डिक्रीजिंग per unit volume, a small amount of mass will be entering the compressor. ठीक है ना, तो जितना मास कम सर्कुलेट होगा यूनिट के अंदर, उतनी ही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम पड़ेगी। तो ऐसा रेफ्रिजरेंट आप यूज करोगे जिसकी हाई वेपर स्पेसिफिक हीट हो, वेपर स्टेट में उसकी स्पेसिफिक हीट हाई हो। जी समझ आ रही है नहीं? यस सर। अच्छा, what about the thermal conductivity of the refrigerant, which is property number H? What is thermal conductivity? You have studied it in your HMT course. It's the constant parameter. They depend on the property of the medium in which the the heat is conducted through the conduction mode of heat transfer. And the greater this value, the greater will be the heat transfer. So you will select such a refrigerant which has the high thermal conductivity, because the refrigerant is a heat carrying medium. It takes the heat from one source and it rejects the heat to another source. So the greater the thermal conductivity of the refrigerant, the more will be the heat transfer between the refrigerant and the source, or the refrigerant and the sink. ठीक है ना, जितना ये ज्यादा होगा आसानी से ये हीट एक्सचेंज कर सकेगा। समझ आ रही है नहीं? यस सर, बिल्कुल। सो इट शुड बी हाई। ठीक है, और इसकी जो है कमिंग स्लाइड में रेफ्रिजरेंट की टेबल्स भी गिवन है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इस प्रॉपर्टी से बेहतर है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर है। हाँ, ये देख सकते हैं द थर्मल कंडक्टिविटी of the different refrigerant in the liquid and the vapor states और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जिसकी सबसे ज्यादा हो वो वाली आप सेलेक्ट करोगे। इफ यू लुक एट दिस लिस्ट, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये refrigerant R717 has the high thermal conductivity, which is 0.5026 and in the liquid state. ठीक है, तो वो वाली आप यूज करोगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है ना? हेलो, यस सर।
अच्छा, so let's go back to that slide. Or what about the freezing temperature of the refrigerant? The freezing temperature of the refrigerant, let's say the design evaporator temperature is 5 degrees C, and you are using the refrigerant which has the freezing temperature of 5 degrees C, or let's say if it is higher than 5 degrees C, then you cannot use that refrigerant to be circulated in that unit, because at 5 degrees C it will freeze inside the evaporator and it will choke the whole unit. It will stop the flow of the refrigerant, because some of the refrigerant will be freeze or will change into the solid state, and once the tubes are closed, that is actually known as the choking of the tubes, then the refrigerant will not be able to circulate inside that unit. So at the given design evaporator temperature, you will need to select the refrigerant which has the very low freezing temperature as compared to that evaporator temperature, because inside the vapor compression cycle you are using the expansion device. Let's say if you are using the capillary tube, inside the capillary tube the diameter of the capillary tube is very small, it is in the unit of the millimeter. So with such a small diameter tube, if the refrigerant freeze in it, it will block the path of the path for the flow of the refrigerant, and the choking will result. ठीक है ना? तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए डिजाइन एवापोरेटर टेम्परेचर से। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? Clear है sir. Okay. And the next property, that is J, which is actually the boiling temperature. No, what should be this value? Again, if the boiling temperature is higher than the design evaporator temperature, then you know that the boiling point of the substance can be increased or can be decreased by increasing the pressure of that liquid. In the case of water, the boiling point is 100 degrees C at atmospheric pressure. If you want to decrease the boiling point of water, you need to increase you need to decrease the pressure of at the surface of the water. Similarly is the case with the refrigerant. If let's say the design evaporator temperature is 5 degrees C, and the boiling point at the atmospheric pressure is, let's say, 10 degrees C, then you need to decrease its pressure. You can get that 5 degrees C boiling point temperature, but that will be achieved under the vacuum inside the evaporator. And if the evaporator is working under the vacuum, then there are the problems of the leakage of the surrounding air into the evaporator. We have discussed this in the early slides. ठीक है ना? तो लीकेज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। समझ आ रही है या नहीं? The second disadvantage is the lower the pressure, the higher will be the compressor work, because we have studied it in property A, which is the evaporator pressure. If the evaporator pressure is very low, then the compressor work will be low, as well as the refrigerating effect will be low. समझ आ रही है आपको? हेलो? जी जी बिल्कुल सर। थोड़ा सा जल्दी बोला करे यार, आप खफा है या क्या मसला है आज? अरे यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो आवाज़ मतलब कि 2-3 सेकंड लेट पहुँचता है। अच्छा ठीक है, खैर है यासीन, ये बाकी लोग तो सुन रहे हैं ना, तो जो सुनता है आप काइंडली उसी टाइम बताया करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है सर। अच्छा ठीक है। सो द थर्ड और द सेकंड प्रॉपर्टी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इसके बारे में बता दे क्या होना चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम of the refrigerant entering the compressor should be high or it should be low? Sir, high.
हाई क्यों होना चाहिए यार? सर स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या मतलब है? मीटर क्यूब पर केजी। या सर स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं सर, सॉरी सर, मैं वॉल्यूम की बात करता जस्ट, मतलब जो मास फ्लो है और जो वॉल्यूम फ्लो है, वो हमने शुरू में कहा था कि मास फ्लो जो है वो इक्विवेलेंट है कि वॉल्यूम फ्लो के, वॉल्यूम फ्लो रेट के। अच्छा, तो specific volume of the refrigerant entering the compressor should be high or low? This is the लो question होगा actually. जी, सर लो, लो। लो होना चाहिए, क्योंकि ये जितना लो होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में मास जाएगा कंप्रेसर को, और जब वो ज्यादा अमाउंट में उस टनिश कैपेसिटी के लिए ज्यादा मास जाएगा, तो मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर लो है तो डेंसिटी हाई है, तो मास फ्लो रेट आपको कम मेंटेन करना पड़ेगा यूनिट के अंदर, और उसके एडवांटेज मिल जाएगा उसकी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम मास फ्लो रेट चाहिए होगी। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उधर, वो स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जिसमें लेटेंट यस हीट सर। और वो हम कंसिडर कर रहे थे, ये वाला, ये देख ले। सबसे स्लोवेस्ट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है ना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड पर स्टैंडर्ड टन, एक टन के लिए इन लीटर पर मिनट। तो सबसे कम वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम इसकी है, और सबसे ज्यादा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है वो भी यही रेफ्रिजरेंट देता है, ठीक है ना? यस सर। So this is actually the point. Or this is also understood, high COP and low compressor work. जिस रेफ्रिजरेंट आपको हाई COP दे और लो कंप्रेसर वर्क दे, for the given condition of the evaporator and the condenser, you need to select that refrigerant. So if you look at this table, there is a list of the refrigerant on the left column, and in the middle one there is the coefficient of the performance, and on the right side the work consumed per ton of the refrigeration is given, kilowatt per ton of refrigeration. So the highest is 5.74, which is R729, okay, and the kilowatt per ton required is 0.619, which is the lowest one. The second one is R11. तो आप इसमें जो है वो रेफ्रिजरेंट आप चूज करोगे जो सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना, और वर्क रिक्वायर्ड पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन जो सबसे लो हो। तो मजा आ रही है या नहीं? जी सर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। आप इसमें जिस तरह मैंने बात की थी कि द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर रिलेवेंट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द COP of the unit. So with some properties it increase, with other properties it decrease. So if you have the list of the refrigerant available, you need to choose that refrigerant when can provide you the most optimum COP, जो सबसे ज्यादा आपको दे दे. But before selecting the refrigerant on these properties, you need to look at its safety and environmental aspect. सबसे पहले वो कंसिडर करोगे, उसके बाद इसके ऊपर आओगे, ठीक है? यस सर। नो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, स्टेबिलिटी एंड इनर्टनेस। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट डिकम्पोज एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइक्लिंग प्रोसेस, it should be inert, it should not react with the tubes, pipes and the compressor material during its flow. This is property A. So that refrigerant will be used which is stable at the given design evaporator temperature and pressure, and it is also inert. It has no property to react with the material of the system. So you will choose that refrigerant. Similarly, the second property is the corrosive property. The refrigerant that you are using inside the unit, it should not have the corrosive property. It should not react with the material to make it corroded. Similarly, the third property is the viscosity of the refrigerant. Now, you tell me whether the high viscosity will be required or whether the low viscosity of the refrigerant will be required inside the unit. लो विस्कोसिटी सर। Why? to ease the क्योंकि passage फिर फ्लो नहीं करेगा सर वो रेफ्रिजरेंट।
फ्लो नहीं करेगा, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा तो कंप्रेसर के अंदर आप ज्यादा वर्क कंज्यूम करेंगे और विस्कोसिटी उसकी बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप भी आएगा मुख्तलिफ यूनिट के अंदर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से। एंड सॉरी, ये थर्मल कंडक्टिविटी हमने उधर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कंसिडर किया है, दैट इज नॉट एक्चुअली द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। You can say thermodynamic, but this is actually the physical property. So again, it should be high. Heat transfer between the refrigerant or the source, which is the air, उनके बीच thermal conductivity अगर refrigerant की high है तो आसानी से वो heat exchange कर सकेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन है कोई? क्लियर है सर। ठीक है, सही है, गुड। अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? हेलो, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में ये चीज आप पढ़ चुके होंगे या एफएसी में आपने पढ़ा होगा। अब मुझे समझा रहे, मैं खुद भी भूल गया हूँ। ठीक है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी थी सर। इट इज एक्चुअली, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने बताया था, मैंने खुद भी कंफर्म नहीं किया है, बट दिस प्रॉपर्टी यू नीड टू कंसिडर इन केस ऑफ द hermetic type compressor in which the electrical winding are inside the compressor, because the refrigerant will come in contact with that electrical circuit. So the dielectric strength is this, that actually the dielectric phenomena is such that if the electric circuit is on and the current is flowing in it, then if it has the ability to polarize the surrounding environment, then this phenomena is actually known as dielectric phenomena. वो पोलरिटी उसकी चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जा रहा है और कंप्रेसर से निकल के इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ उसकी कंटेक्ट आती है और उससे लेट्स से इफ इट्स पोलरिटी इज चेंज, देन इट विल नॉट प्रोवाइड यू दैट प्रॉपर्टी इनसाइड द कंडेंसर और इनसाइड द evaporator, because you need to maintain the dielectric strength of the dielectric phenomena should have no impact on the properties of the refrigerant. If its polarity is changed, then it will not provide you that properties inside the evaporator in the condenser. ठीक है ना? तो hermetic compressor के केस में ये प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ है वो डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना का जो इम्पैक्ट है वो रेफ्रिजरेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है या नहीं? यस सर। ये the refrigerant should have high dielectric strength in case of the hermetic compressor in which the electrical winding are in the casing so that they do not decompose the refrigerant. In case of open type compressor, this property is not imparted because no electrical circuit is in contact with the refrigerant. सही है ना? ओपन टाइप कंप्रेसर क्या होता है? उसका केसिंग से बाहर एक शाफ्ट होती है और उस शाफ्ट के साथ आप बिल्ट इन पुली या मैकेनिकल पावर के थ्रू वो पुली आप घुमाते हैं, तो उस जो है उसके घुमाने से वो पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट जो है फंक्शन में आते हैं और कंप्रेशन फिनोमेना उसमें होती है। ठीक है ना? यस सर। So you will choose such a refrigerant if you are using the hermetic compressor whose dielectric strength is very high. ठीक है ना? Yes sir. अच्छा, no, the fifth property is, sorry, the last property, which is F property of the refrigerant, that is leakage tendency. First of all, you will choose such a refrigerant which has the zero leakage tendency, because if the leakage is occurring, the leakage occur in from the refrigerator or from the air conditioner due to the loose fitting of the piping or the tubes, because you know that there are tubes inside the evaporator and the condenser. There are tubes connection of the tubes to the compressor inlet and discharge point. So if they are loose, then there is the tendency that the refrigerant may leak. So that is one source of the leakage of the refrigerant from the unit. The second source is the material flaws. If you have used
a very weak material in the unit, then you know that there are high and low pressure side in the whole unit. So if the material is weak, it may break and the opening may be created and the refrigerant may leak. So first the refrigerant has the zero leakage tendency, you will choose that refrigerant, and then you will try to make the tight fitting, and you will choose such a material which can withstand the high pressure and there are no leakage losses from the unit. Because if the leakage occur, the mass will be short inside the unit and that will produce a low refrigerating effect. This is one disadvantage. The second disadvantage is that if the leakage is occurring, the tonnage capacity will decrease. Similarly, if the leak occur from the unit and that refrigerant is let's say toxic, and that refrigerant may enter to the room in which the people are sitting, then that toxicity effect will have the illful effect on the people that are sitting in that unit. This is the second disadvantage. The third disadvantage is if the leakage is not identified at the time at which the leak has started, then the refrigerant will be lost from the unit and then you need to charge the new refrigerant, new amount of the refrigerant inside that unit. So the operating cost will also increase. So due to these three disadvantages, you will choose such a refrigerant which has the zero leakage tendency. ठीक है ना? And the fourth point is that you need to identify the leakage inside the unit. Now, some refrigerant has a special type of odor or it has got certain smell. So if you leak out from the unit, from the smell you can tell that the refrigerant is leaked from the unit. Then you will use special procedure to identify the leakage point. For example, in case of the CFCs, the leakage is identified from the soap solution. You make a soap solution and then you apply that soap solution at the various connection points. So just like you identify the puncture inside the tire or inside the tube, you fill the tire with the air and you put it inside the water and the bubbles are created. Just like that, the soap bubbles will be created at the point where there is a leak. ठीक है ना? इसके अलावा कुछ जो है हमारे पास थर्मल कुछ डिवाइसेस होते हैं, उनसे भी आइडेंटिफाई किया जाता है. इसके अलावा जो है इफ देयर इज अ लीक इन केस ऑफ एमोनिया, आइस प्लांट में एमोनिया जो है वो यूज होता है जो कि टॉक्सिक भी है, तो उसके लिए सल्फर फ्लेम्स यूज किया जाता है. ठीक है, एक तो अमोनिया की खुद अपनी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है उसकी. ठीक है, तो उस स्मेल से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरी पॉइंट है कि जब एमोनिया होता है तो सल्फर कैंडल जब बर्न आप करते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करके वाइट फ्यूम्स उसकी प्रोड्यूस हो जाती है. तो एक तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से भी होती है. सो फर्स्ट you will use the material which has the ability to withstand the pressure so that no leakage occur. The material flaws, you will overcome that material flaws. Secondly, you will make the connection very tight so that no leakage occur. And if the leakage occur, you should have the leakage point identification procedures. ठीक है ना? तो ये आपके पास होना चाहिए. So this is also the most important property that you need to consider. जी, hello. जी सर, क्लियर. ये कमेंट्स आप फिर खुद बाद में रीड कर ले. ठीक है, ठीक है सर. अच्छा, द केमिकल प्रॉपर्टी ये मैंने आपके बुक से लिया है जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था. इसके अलावा ये टेबल्स भी मैंने बुक से लिए हैं. ठीक है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेफ्रिजरेंट शुड बी इनफ्लेमेबल. जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी एक डिसएडवांटेज ये थी, अगरचे द अदर प्रॉपर्टीज वर वेरी गुड बट दे वर फ्लेमेबल. एंड यू नो दैट देयर आर द हाई टेम्परेचर पॉइंट्स इन द यूनिट. So if the ignition temperature is crossed for the refrigerant that is
that is flammable, then it may catch fire. ठीक है? So the refrigerant from the chemical properties point of view, it should be inflammable. The second property is toxicity. It should not be toxic. Some of the refrigerant are very toxic, they have a direct impact. The other refrigerant are not that much toxic, but if their concentration and the exposure time is increased, they become toxic. तो वो यहाँ पर इस टेबल में गिवन है. कुछ रेफ्रिजरेंट जिस तरह एमोनिया है, जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, वो तो टॉक्सिक है ही, वो तो आप यूज नहीं करेंगे. लेकिन जो बाकी रेफ्रिजरेंट है, लेट से वो रूम के अंदर लीक हो जाए, उनकी खास कंसंट्रेशन के साथ वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उस कंसंट्रेशन वाले रूम के अंदर आप बैठेंगे तो उनके सीरियस इफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स के ऊपर आ सकते हैं. सिमिलरली द एक्सपोजर टाइम टू दैट रेफ्रिजरेंट, अगर ज्यादा टाइम के लिए उधर आप बैठेंगे तो भी उसका इम्पेक्ट आ सकता है. तो ये टेबल वो शो करता है कि कितने परसेंटेज में जब ये रेफ्रिजरेंट जाएगा किसी रूम के अंदर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो उसके सीरियस इफेक्ट से, या किस ड्यूरेशन के लिए आप उस इन्वायरमेंट में बैठ जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है? तो जो फ्लोरोकार्बन थे, some non-toxic fluorocarbon when mixed with certain percentage of the air they become toxic. यहाँ पर लाइन नंबर 2 में लिखा है और उनकी टेबल यहाँ पर गिवन. कुछ डायरेक्टली टॉक्सिक है, वो तो बिल्कुल भी आप यूज नहीं करेंगे. जी हेलो. यस सर, ठीक है. अच्छा, नो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. और उसमें Yes, sir. जी 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 क्वेश्चन है आपका? सर ये एक फार्मर है सर, ये इंग्लिश में सर समझ. ओके ठीक है. सो ठीक है. So the refrigerant should be non-toxic and it should be non-flammable, because if it is flammable, it can catch fire and it can burn the whole unit. Similarly, it should not be toxic because we cannot compromise on the safety of the human beings. And you know that the air conditioner are in direct contact with the space in which the human are sitting. So if the refrigerant is toxic and it leak to the room, it may have the illful effects on the human being. So you will look at the list and you will select such a refrigerant that is inflammable and that is also non-toxic. Okay, so let's go to the next slide. Solubility of the water. Every refrigerant has certain solubility limit for the water, and this water come from the surrounding air, and this phenomena is actually caused due to the leakage. You know that if the if the air leak into the unit, then the air has a small amount of water inside it. So if the air leak into the unit and it mixes with the refrigerant, so there will be water, and if the water is completely soluble in the refrigerant, it will circulate in the whole unit, although it will decrease the performance of the refrigerant in terms of the heat absorbing capacity and heat rejection capacity. Also, if let's say large amount of the air is leaking to the unit, and let's say if the solubility limit of the refrigerant is crossed, then what will happen? The extra amount of the water which will come inside the unit, which is not soluble, it will circulate as a second phase in the refrigerant, in which when it come inside the evaporator, you know that inside the evaporator the temperature is very low, so that extra amount of the water will be actually freeze inside the unit. And if that water freeze inside the tube of the evaporator, it will block the flow of the refrigerant, and as a result the choking of the refrigerant, the choking of the unit will be caused. So you need to first make the refrigerant completely, or you need to make the unit completely leak free, and if it leak into the unit, it should be completely soluble, although it
will decrease the performance of the unit, but the no choking effect will be created. In order to prevent this property of the refrigerant, you need to its solubility limit. And as well as there is a mechanism that is installed inside the unit in which the component that is used to remove the water to remove the water completely from the refrigerant is known as the dryer. The dryer is a sort of casing in which there is the desiccant is placed. Okay, the desiccant is actually the silica gel, and the silica gel has the capacity to absorb the moisture, just like you have seen it inside the medicine bottle. You have seen a small bag in which there are small diameter like structure, white structure, which has the ability to absorb the moisture from the bottle, so that that moisture is incapable of reacting with the drug that is placed inside that bottle. So just like the silica gel absorb the moisture inside the bottle of the medicine, it will also absorb the water content which is mixed due to the leakage from the leakage of the air from the surrounding to the refrigerant. It will absorb that water from the refrigerant, and the refrigerant will be dry out of that water, so that the choking that can be caused due to the leakage of the water into the unit will be minimized. Did you got my point or not? Yes, sir. It is written in this whole paragraph. You can also read it when this lecture is finished. Okay, na? Yes, sir. The third property is the miscibility. Miscibility means if there are two components and they can mix with each other, we say that these two components are miscible. If they cannot mix, we say that these two components are immiscible. And if they mix partially, if some of the portion is mixed and the other remain unmixed, we can say that this is partially mixed. Now this miscibility is relevant. This mixing of two components is between the refrigerant and the lubricating oil. You know that inside the piston, inside the compressor, the piston is moving up and down inside the cylinder, and for that, for the proper up and down movement, you need the lubrication. And in some cases, the refrigerant is miscible completely with the lubricating oil that is used inside the compressor. If it is miscible with it, then the refrigerant can take out some of the oil from the cylinder. It will flow through the whole unit, and it will again come to the compressor. In that case, first of all, the oil should not mix with the oil should not move from the oil casing of the compressor to be mixed with the refrigerant. That is the first priority. But if it is miscible, then it is good as compared to the partially miscible one. Because if the lubricating oil is partially miscible, then in some portion it will mix, while in other portion it will take out from the casing of the lubricating oil, and it will stuck in some certain path. And once if it is stuck in certain path and it is not travel back again to that lubricating oil casing, then the compressor will be of shortage of the lubricating oil, and the proper lubrication will not be possible. So partially miscible lubricating oil and the refrigerant is not good for the life of the compressor. If it is completely immiscible, if let's say the oil come out of the casing and by somehow it come in contact with the refrigerant and it is completely immiscible, then it is not good. But there are mechanisms to separate the oil from the refrigerant. For that, you will use the oil separation mechanism. This oil separation mechanism is also installed in the lab in one unit. We will discuss it inshallah in the 8th semester, that how the oil is separated from the lubricating oil is separated from the refrigerant. So
the best case is that the oil should not come in contact with the refrigerant, but if it come in contact with the refrigerant, then it should be miscible, so that it can again come to the casing of the lubricating oil, so the proper lubrication is possible in that case. If it is not miscible with the compressor, with the refrigerant, then the oil separation mechanism will be required for to separate the oil and to bring it again to the compressor. So this is what about the miscibility of the oil. If you have any question regarding this property, you can ask. सर ये ऑयल केसिंग से बाहर किस तरह आता है, वो लीकेज की वजह से सर? देखिए, ये पहली बात तो मैंने ये कह दी ना कि ऑयल जो है, ऑयल के जो उसके साथ है वो कंप्रेसर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जब बाहर निकलेगा तो कंप्रेसर में उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। अब जब बाहर निकलता है तो दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि रेफ्रिजरेंट के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए, तो जब रेफ्रिजरेंट के साथ कंप्लीटली मिक्स होगा तो उसी रेफ्रिजरेंट के साथ दोबारा सक्शन पॉइंट के ऊपर दोबारा कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा, तो उसकी लुब्रिकेशन जो उससे निकली थी दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ इमिसिबल है तो वो मे भी उसके साथ रेफ्रिजरेंट के साथ दोबारा सक्शन पॉइंट के ऊपर कंप्रेसर के अंदर ना आए, तो उसको फिर आप जो है उससे सेपरेट कराओगे उस रेफ्रिजरेंट से ऑयल सेपरेशन मैकेनिज्म के थ्रू, और फिर उस ऑयल सेपरेशन मैकेनिज्म से एक ट्यूब निकलती है जो दोबारा ऑयल केसिंग हो जाती है कंप्रेसर की। ये दूसरी सिचुएशन है। अगर पार्शियली मिसिबल है तो कुछ तो उसमें आ जाएगा, मिक्स होके आ जाएगा रेफ्रिजरेंट के साथ, लेकिन कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसको उस रेफ्रिजरेंट से सेपरेट करना फिर मुश्किल है, तो दैट इज द वर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना? यस सर, लेकिन हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए कि वो आई ना निकले ना बाहर। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। यस सर। Any further question regarding this point, you can ask. Okay, the fifth property is the effect on the perishable material. Let's say you are using the refrigerator. You know that in the refrigerator, you keep the food stuff, you keep the vegetables, you keep the cold drinks, you keep the water. So if let's say the refrigerant leak out from the unit inside the evaporator, you know that the evaporator is in directly contact with that food stuff. So if it leak out from the evaporator, if it leak out from the air conditioner also, it should not have the illful impacts on the material that may come in direct contact with that refrigerant. Let's say if it is toxic, if it can make the food poisonous, you may not detect whether the refrigerant leak out from the refrigerant or not, if it make the food stuff poisonous, and if let's say unfortunately you eat that food stuff, then your life will be at risk. So there should not be any illful effects on the perishable material that you want to refrigerate, or let's say that you want to also air condition. So the refrigerant should not have those impacts on the properties of the food stuff. ठीक है ना? Hello? सही है सर। यस सर, सही है। ये प्रॉपर्टी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आप मतलब 24 घंटे तो आप उसको नहीं देख सकते कि यहाँ अब लीक होगी, इस पॉइंट पर लीक होगी। अगर लीक हो जाए, रेफ्रिजरेंट जाया हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, दोबारा आप चार्ज कर दोगे। लेकिन अगर लीक हो जाए और खुराक को जहरीला कर दे या उसको जो है वो खराब कर दे या जहरीला उसको बना दे, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी on the safety of the human being that are using that food stuff, etc. ठीक है ना? So you also need to consider this property also. अच्छा सर, हमारे आम रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज होता है सर? जो R134A यूज होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर।
अच्छा सर, इसका तो इफेक्ट नहीं होता ना? इसका नहीं है, आप चेक कर भी ले लेकिन नहीं है। अच्छा, the environmental and safety properties, this is property number 4, and you cannot compromise on this property. And due to this property, the CFCs having the very best property regarding the thermodynamic properties of the refrigerant, they were replaced with the HFCs. So because they were having the ozone depletion potential, and they were also contributing to the global warming index. So that is why they were replaced. So the first one is the ozone depletion potential. You need to select such a refrigerant that has zero potential of depleting the ozone layer. Similarly, you will select such a refrigerant that has the zero global warming potential. Their total equivalent warming index should be very low. Their total equivalent warming index include both its direct global warming impact as well as indirect global warming impact, which we have studied in the early slides. Similarly, the refrigerant should be non-toxic and they should be inflammable. ठीक है ना? ये 2 पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बाकी 3 भी कर दिए हैं। यस सर, सही है सर। सही है? Yes sir. Acha. The second property, which is not too much important, you can compromise on the cost of the refrigerant, but if you are considering its cost, your focus should be that the refrigerant should be inexpensive and it should be easily available in the market. ठीक है ना? तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज। यस सर। So this was all about the properties of the refrigerant. The next is the classification of the refrigerant, then we will go to the designation. So these 3 slides are left. Let's finish it. Classification of the refrigerant. Broadly, we can classify the refrigerant into 2 categories. One is known as the primary refrigerant. The second one is known as secondary refrigerant. Now, what is primary refrigerant and what is secondary refrigerant? The refrigerant which directly take part in the refrigeration system, or the refrigerant which directly take the heat from the source which we want to refrigerate, is known as the primary refrigerant. In case of the refrigerator or in case of the air conditioner, the refrigerant is the primary refrigerant because we directly utilize it on the source which we want to cool in case of the air conditioner, or which we want to utilize on the food stuff. So that is actually the primary refrigerant. Now there are the system in which the primary refrigerant is not directly utilized on the space which we want to cool or on the source which we want to utilize. For that, a secondary refrigerant is first utilized to take the refrigerating effect produced by the primary refrigerant, and then that secondary refrigerant goes to some other places and it is then used on the source on which we actually want to utilize the refrigerating effect. So that second refrigerant is known as secondary refrigerant. So what is that secondary refrigerant? That refrigerant which are first cooled by the primary refrigerant and then are used for the cooling purposes are known as secondary refrigerant. Just like the vapor absorption cycle. In the vapor absorption cycle or in the centralized air conditioning unit, which are actually used in the huge building. In the centralized air conditioning unit, the refrigerating effect is produced at one particular spot through the use of the vapor absorption cycle, in which the refrigerant may be ammonia or maybe the distilled water. And then the secondary refrigerant, which in case of the lithium bromide, in which lithium bromide water absorption system, the water is the refrigerant, which is the primary refrigerant, and the secondary refrigerant is also water. So the secondary refrigerant is come in contact with the primary refrigerant inside the evaporator, and the secondary refrigerant, which is the water, as well as the primary refrigerant, which is also the water. The secondary water is actually make chilled or it is cooled in the evaporator,
and then that chill water through the pump is flow through the tubes or the pipes, and that are taken to the unit which is known as the air handling unit. No, in the air handling unit, the air comes from the different location of the building, and the chill water circulate in that air handling unit. So the contact is made between the chill water and the air. So as a result, the heat is rejected by the air, and that heat is absorbed by the secondary refrigerant. And that secondary refrigerant, again, once circulated, once its refrigerating effect is utilized on the air, it again come back to make a contact with the primary refrigerant. So that second water is the secondary refrigerant, and we have the primary refrigerant also as a water. So there are two refrigerant involved to utilize the refrigerating effect on the source which we want to cool. So that is why the second one is known as secondary refrigerant. G. Yes, sir. No, our focus will be on the primary refrigerant. No, the refrigerant are classified further into two categories. One is a pure fluid and the other is mixture. The pure fluid will comprise of one single component, while the mixture will be of two components. Now the mixture is further divided into two categories. One is known as azeotropic and the second one is zeotropic. The difference is that in case of azeotropic, I think it is azeotropic, but I am not sure. TK, I will check it from the book once I am done with all the slides. Okay. So in case of azeotropic mixture, the mixture behaves just like the pure fluid. It has the same properties like the pure fluid. While in case of the zeotropic, the mixture behavior is different than the pure fluid. Then again, the pure fluid is further divided into two categories. One is known as synthetic, which are artificially produced. They include CFCs, chlorofluorocarbon, HCFCs, hydrochlorofluorocarbon, and HFCs, hydrofluorocarbons. While there are natural refrigerant, the one is organic, which include hydrocarbons. The second one is inorganic, that is ammonia, carbon dioxide, and water. And the synthetic refrigerant are basically produced from the organic HCs. हाइड्रोकार्बन से ये प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन क्लोरीन से रिप्लेस कर दे तो CFCs बन जाएंगे. क्लोरीन और हाइड्रोजन भी उसमें हो तो HCFCs बन जाएंगे, और सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोरीन और कार्बन हो तो HFCs बन जाएंगे. Now what are the designation, how they are designated, what are the rules? We will focus on this pure fluid type of refrigerants. ठीक है ना, इसके rules हैं वो हम पढ़ेंगे. So if you have any question regarding this slide, you can ask. Otherwise, we should go to the coming slides. No, sir. Clear, Oh, sir. okay, so I will come back again to this slide. Let me finish the easier one, whose designation is a little bit easy. No, the designation of the inorganic refrigerant. If you are designating the inorganic refrigerant, you should focus it. You should focus on it. Otherwise, you will not learn the procedure. Okay, and there will be a question coming in your maybe midterm or in your quiz in the which is scheduled at 2 p.m. on the Saturday. Okay, so you should focus on it. The first procedure is for the natural inorganic type. No, the designation rule is that for the inorganic refrigerant, the designation consists of two parts. One is the first one is the alphabet R, which is known as suffix, and the second one is digits, that is known as prefix. So you will write R, and if the refrigerant is inorganic, you will, after R, you will put a dash and then you will put 7. So this is the general rule for all the inorganic refrigerant. So R-7, you will put it, and then you will look at the chemical formula of the refrigerant. Let's say in case of the ammonia, it is NH3.
And the second step is to find out its molecular mass. So nitrogen atomic mass is 14 and there are 3 hydrogen. So if you add both the atomic masses, you will find out that the molecular mass of the ammonia is 17. So the rule is that you will put R-7 and then whatever is its molecular mass, you will put those digits after the 7. So the designation for the ammonia will become R717. Similarly, for the air, the molecular mass is 29, so it becomes R729. For the carbon dioxide, the atomic mass is 12, while for the oxygen, it is 16. So 12 plus 16 multiplied by 2 is 44. So it becomes R744. Similarly, for carbon dioxide, it is the sulfur atomic mass is 32 and there are 2 oxygen atoms. So 16 by 2 also become 32. So 32 plus 32 becomes 64. So it becomes R764. For H2O, there is an error here after R dash there is 1. This is wrong. It is 7 actually. When I was taking the class with your other classmates, we have checked it also online. So you can also Google it. This is R718 because 18 is the molecular mass of water. So this one is wrong. You should write it R718. So this is the procedure for designating the refrigerant, inorganic refrigerant. So let's say I give you the designation R717 and I ask you to find out the refrigerant. Then from the first digit, you will point out that this is inorganic refrigerant. And then you have the molecular mass of that inorganic refrigerant. So you will find out which inorganic refrigerant has the molecular mass of 17. So you can also identify the refrigerant from its designation. Yes, Are sir. you getting or not? Yes, sir. Clear. Okay. The next designation will be for the second category, which is this synthetic one as well as hydrocarbons. So let's go through the synthetic one. Okay. Now the synthetic refrigerant may be of 2 types. One are the completely saturated hydrocarbons, HCFCs, HCs और ये सारी चीजें. ठीक है. The second one is unsaturated. So what will be the procedure for saturated and unsaturated? First, let me paste this page on the paint file और वहां से इसकी procedure पर पढ़ते हैं. ठीक है. Okay, so let me share it. एक मिनट. First of all, the refrigerant may contain carbon because they are originated from the hydrocarbons, whether it is CFCs, whether it is HCFCs, whether it is HFCs. They all are originated from hydrocarbon. No, they may be fully saturated. Fully saturated means that in between the carbon there are no double bond. All the bonds are saturated. There are single bond actually. So for a single bond, what is the procedure? We will focus on it first. So let me change this color. The formula for the any type of the synthetic refrigerant will be given by this formula. Okay, and this is the rule for the completely saturated hydrocarbon. Now in this formula there is M, which is showing the number of carbon atom. Can you see this or not? Can Yes, you sir. see it or not? This is the number of carbon atom. You can also point out
from here. M is the number of carbon atom. N is what? N is the number of hydrogen atom. And P is the number of chlorine atom. And Q is the number of what? Fluorine atoms. So let's say if there is a refrigerant whose chemical formula is given by dichloro-difluoromethane. First of all, it is originated from what? Methane. What is the formula of methane? CH4. What is the formula of methane? Tell me, what is the formula? CH4. CH4. So dichloro-difluoromethane, what it means? There are two chlorine. How many chlorine are? 2 chlorine and 2 fluorine. And 2 fluorine. So this is the chemical formula actually. We can also 2 fluorine. Let me first designate it with the given procedure, and then inshallah you will be able to designate any refrigerant. No, we are given this formula and we want to designate it. Now the rule for the designation is that you will place R, and after R there will be the first digit will be M-1. This is the rule. ठीक है, ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके. And the second digit will be N+1. Tell me, what is the third digit? What is the third digit? Sir, Q. N+1. And the third digit is Q. So R dash will be general. You will first write R dash. And in case of the first digit, you will look at the number of M's. What is the number of M's? That is the number of carbon atoms. So M in this case is what? M is, what is M? 1. 1. So you will put 1 over here. R dash 1 minus 1. And the second digit is, what is the second digit? N+1. What is N? N is the number of hydrogen atoms. So how many hydrogen are in this formula? 0. There is sir. 0 hydrogen. So you will put 0 and you will put 1. And how many fluorine atoms are here? 2, sir. There are 2 fluorine atoms, so you will put actually 2 over here. So the formula that will become will be R dash 0, 1, 2. This is actually R12 refrigerant. But if the initial digit is 0, you will not write it actually. You will replace it. And it will finally become R12. Okay. Are Yes, you sir. getting or not? No. Yes, sir. If I give you this formula and I ask you to formulate it chemical formula, then what will be the procedure? This 2 is representing the last digit. There are actually 3 digit, and this last digit is Q. The second digit is N+1. And the third digit is what? M-1. इस तरह है ना? इस तरह है या नहीं यार? कुछ तो बताए ना यार. जी सर, बिल्कुल इसी तरह है. N-1 ये आप देख सकते हैं. So Q is equal to 2. N+1 is equal to 1. So N+1 is equal to, किसके बराबर है? ऊपर आप देख सकते हैं ये 1 लिखा है. So N is equal to actually 0. 0. And M will be actually equal to 1. 1. 1. और M is representing the number of carbon atoms. ये हमने पढ़ लिया है. Sorry, let me again zoom it. थोड़ा सा ऊपर हम चल.
M is the number of carbon atoms. So if M is 1, there is 1 carbon atom. Q is how much? Q is 2. 2. So there are 2 fluorine atoms. And to get the number of chlorine atoms, you have this formula, N plus P plus Q, because this is fully saturated hydrocarbon. This formula is valid for fully saturated hydrocarbon. So अगर इसमें हम वो वैल्यूज पुट करें, N is what हमने फाइंड किया है, N is what 0 0 था ना. What is P? P हमने फाइंड करना है, because P is the number of chlorine atoms. We need to find it. So P इसी तरह जाएगा. एक मिनट यार. And Q is what? Q is 2. And M is what? M is 1. M is 1. So 2 multiplied by 1 is actually 2. Or plus 2. Plus 2 formula का. इस 2 को इस साइड पर आप लाएंगे तो P will actually equal to how much? 2. 4 minus 2. तो ऊपर हमारे पास P जो है वो 2 आ जाएगा. तो अगेन 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है. तो इससे जब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो एक कार्बन है, तो इसका मतलब है कि मीथेन का डेरिवेटिव है 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन आप मिलाओगे तो फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. और इसको कहते हैं डाइफ्लोरोमीथेन, और इसकी डिजिग्नेशन आती है R12. ठीक है. Yes, sir. Hello? So this is actually the procedure. Now we will apply this procedure on the other refrigerant, and we will designate it also. So first finish the synthetic one, then we will go to the hydrocarbons also. So let me again share that file, and let's look at it, that what will be the procedure. सर उसमें भी प्रोसीजर यही होगा हाइड्रोकार्बन. Exactly यही procedure है. बस सही है सर, फिर समझ आ गई. अच्छा, but let's look at another example, and that is, let's say डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोईथेन हम कर दें. ईथेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? There will be 2 carbons. Yes, sir. And the designation is 2 minus 1. How many carbon are in it? 2 carbon. This is the formula actually. We have 2 carbon. So you will write R, and M minus 1 is 2 minus 1. So we will get 1 actually. Okay. Is this okay or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me paste it also in the pen so that we can apply that rule also on it. Okay. दो पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. So let me share it again. शेयर हो गया या नहीं? No, sir. जी सर. पेन शेयर नहीं? Yes, sir. हो रहा है सर. शेयर अभी हो गया हो सर. Okay. Can you see the paint file? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. अच्छा, ये माइक ऑफ कर दे काइंडली. So dichloro trifluoroethane, dichloro 2 chlorine, trifluoro 3 fluorine, and it is ethane. There are 2 carbons actually. So we will first write its formula R M minus 1 N plus 1. बताते जाएं आप लोग, बताते जाएं. शाबाश. N plus 1 multiplied by Q. Into Q. And Q, N plus 1, sorry.
N2Q. Now, how many carbons are in ethane? There are 2 carbon, 2 minus 1. And N plus 1, N is the number of hydrogen atoms. So there will be no hydrogen atom in it because the ethane is fully saturated. How many hydrogens are required for the ethane to become fully saturated? There are 8. So how many ethane? Ethane there is 2, 6. So trifluoro, dichloro. So there is actually 1 hydrogen in it. 1 हाइड्रोजन होगा ना, 1 होगा या कितना होगा? इसमें सर 4 तो हमारे पास आ जाएंगे, फ्लोरीन तो पीछे 2 ट्राई है, ट्राई फ्लोरो है। सर टेट्रा है। हाँ ट्राई फ्लोरो है, आप देख सकते हैं ना, 3 फ्लोरीन आ जाएंगे। एंड हाउ मेनी क्लोरीन? 2। सो हाइड्रोजन 0 है सर इसमें। हाइड्रोजन इज 1 एक्चुअली, 1 है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। You can apply the formula of alkane series CnH2n plus 2. इस तरह है ना, ये आप लोगों ने FEC में पढ़ा है। So there are 2 carbon actually, so it will require 6 hydrogen. Now combinedly there is trifluorine, 3 fluorine and dichloro, 2 chlorine. So 1 element is missing and that 1 element is actually hydrogen. So you don't need to write its structure formula. You can also point out from its chemical formula that what will be, how many hydrogen are left. So the remaining element will always be hydrogen. So there is 1 hydrogen atom. So instead of N we will write 1, and 1 is of the formula, and then the Q is, there are 3 fluorine, so you will write 3. So it will be actually 1, 2 and 3. This will be the designation of this refrigerant. Okay. Yes sir. Okay, let me share the remaining portion also so you can finally locate its designation. 1 minute. This is that its remaining portion. So you can see that its designation is R123, and we also find out it over here. ठीक है ना? Yes sir. समझ आ रही है नहीं? अभी मैं आपसे कहूँ कि इससे आप केमिकल फार्मूला फाइंड करें तो क्या करेंगे? वही प्रोसीजर, इसमें सिर्फ ये एक्स्ट्रा ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला नहीं है, ठीक है ना? ये सर वो कार्बन, हाँ, this is actually showing the number of this is actually showing the fully saturated state. If it is fully saturated, then how many elements are there? You can check it from its designation also. There are 3 fluorine, there are let's say 1 hydrogen, and there are 2 carbon. So how many elements that will be required to completely saturate the carbon? That will be 2 chlorine. So you can also find out it from here. But the best approach is if you can use this formula. ठीक है? Yes sir. No, this is the procedure actually that you need to understand to designate the refrigerant. Let me look at the slide and what are left. We should discuss it. Now, the second method is left for what is the hydrocarbons. So let me again paste it over here and let's discuss it, that how they are designated. Can you see this file? Yes sir. No, there are hydrocarbon refrigerant. No, there are alkane series as well as there are alkene series also, which are unsaturated. Now there is a difference between the saturated one and the unsaturated one.
सो अच्छा, इसमें एक ये जो रेफ्रिजरेंट था ये भी लास्ट टाइम गलत लिखा था, ये वाला, ये थर्ड वन नहीं है, लेट मी हाईलाइट इट, इसको आप चेक कर ले, इसका ये केमिकल फार्मूला गलत लिखा था, ठीक है ना। You can Google it. You should write trichloroethylene. What is the formula of it? And once you get its formula, then you can easily find its designation. But the procedure of this alkene series is different than the alkane series. The alkane series follow the same procedure which we have discussed earlier. ठीक है ना, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. Let's apply that rule for this ethane. How many hydrogen in ethane and how many carbons are in it? First you will write R, then you will write dash, then there are 2 carbons, so you will also reduce 1 from the number of carbon atoms. So 2 minus 1 will be actually 1. 1. Then the second digit is for the hydrogen, so you will also add 1 to the number of the hydrogen atoms, so that will actually become 7. And the third digit is for chlorine, and there are no fluorine, there are no fluorine atom in it, so that will actually become 0. So it will become R170, which we have also derived over here. Are you getting this or not? Yes, sir. Now let's look at the third one, propane. How many carbons? There are 3 carbons, so 3 minus 1 is 2. And there are how many hydrogen? Propane, 3 multiplied by 2 is 6 plus 2. This formula is also wrong. This is H8, okay? This is not H3. This is not a propane formula. मजा आ रही है या नहीं यार? प्रोपेन का क्या फार्मूला है? 3n, तो ये 8 है, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो R आ जाएगा R2, because 3 minus 1 is 2, and H3 plus H8 plus 1 is 9, or there are no fluorine atoms, so it will become 0. Yes, sir. Up to the propane, the procedure is same. The procedure we also discuss for the halogenated hydrocarbons. The procedure is same for the hydrocarbon also. But up to butane, the butane, after onward butane, it will become like our 600 series. This is general. Then you have no designation rule after butane. It will become R600, and if there is in a subscript there is a small 8, means that it is the isomer of 600 series. ठीक है ना? तो onward कोई रूल नहीं है, बस सिर्फ इस हद तक जो है आप ये रूल implement कर सकते हैं. No, if the hydrocarbon is unsaturated, let's say there is alkene series. Let's look at the ethylene, which is C2H4. So the rule is that after R dash C2H4, let me write its formula. After R dash, you will write 1. This one will be applied for all unsaturated hydrocarbon. Then after 1, the procedure is same which we have discussed. There are 2 carbon atoms, so 2 minus 1 is 1. There are 4 hydrogen, so 4 plus 1 is 5. And there is no fluorine atom, so it will actually become what? It will become 0. So this is the designation of ethylene. So you need to look at its chemical formula. If the carbon is fully saturated, then you will apply the previous rule. If it is unsaturated and there are double bonds in it, if the formula is given to it, it means that and the carbon, let's say, required, if it is not following the rule of the alkane series, which is CnH2n plus 2, then it means that it is unsaturated. Then after R, directly you will write 1, and after that you will follow the same procedure. Are you getting this or not? Yes, sir. Sir, एक question है सर. जी, एक question है सर.
रिपीट कर दूं इसको? नो सर, सर ये जो सिचुएटेड है सर, क्या ये फुली सिर्फ सर जो सिचुएटेड जो फार्मूला है सर, ये सिर्फ 3 कार्बन तक महदूद है, उसका जो फार्मूला है सर हमने बताया। हाँ हाँ एग्जैक्टली। प्रोपेन के अलावा सर ब्यूटेन, पेंटेन या हेक्सेन इसकी जगह उसका उसका कोई मतलब है, सच रूल नहीं है, ये आप चेक कर ले, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने इस बुक से पढ़ा है तो उसमें कोई रूल नहीं है R600 लिखना पड़ेगा सर इसके लिए जी। सर सिर्फ R600 लिखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ R600 में भी किसी और के लिए डिफरेंट हो, लेकिन 600 सीरीज है, 601 या इस तरह का होगा, 602 इस तरह का होगा। अब अभी आप गूगल करें ना, ब्यूटेन की जगह ब्यूटेन के बाद कौन सा आता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। हेक्सेन का आप थोड़ा सा चेक कर ले कि उसका क्या है। हेक्सेन का आप गूगल पर चेक कर ले, एक विंडो खोल ले, उसमें चेक कर ले। अच्छा, इसमें आप देख लेना ये C3H6, this is also unsaturated because the 3 carbon atom will require how much of hydrogen atom? 8 hydrogen atoms, and there are 6 hydrogen atoms, so it is unsaturated. So it will also follow the same formula. You will write R, and after R you will put dash and then 1, and then you will apply the same rule. C3 minus, there are 3 carbon atoms, so 3 minus 1 is 2, and H is 6, so 6 ke saath 8, you will add 1 with it, so it will become 1, and there are 0 fluorine atoms, so it will again become 0. This this formula is incorrect, you can also Google it, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ट्राइक्लोरोइथाइलिन आप देख ले कि उसका क्या फार्मूला है, या फार्मूला गलत है या उसका डिजिग्नेशन गलत, ये वो नहीं जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। So that's it for today. तकरीबन क्लास ख़त्म कर दिया है। So let me first stop the recording और फिर जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में या बाकी